a man. Indefatigable and indomitable, taking the best Shavers could offer, then coming back in the same round and giving it to Shavers, punishing him again and again and again. And he kept it up until the 8th round when the referee stopped the fight and gave it to Cobb. Cobb against Norton, November 7, 1980, round 9. And Cobb giving it to Norton, then in the twilight of his career. Once an excellent fighter, but now a shell of himself. And yet, Norton came back in the 10th round, and they gave Kenny a controversial decision. And so Cobb had suffered his first defeat. But look at him as he pummeled Norton in the 9th round. Evidence of how he can stay after an opponent. And then there was the fight against Michael Dokes, March 22, 1981, the 10th round. It had been give and take throughout the fight. Dokes with skills similar to Holmes, quickness of hands and feet. But Cobb kept at him and kept at him and kept at him. So the fight was an extremely close one. And in the end, it was the second controversial defeat in a row for Randy Tex Cobb as they gave the decision, a majority decision, to Michael Dokes. The crossroads fight of Randy Cobb's career would come next on November 6, 1981, against hard-punching Bernardo Mercado. And there was Cobb weathering the storm. Mercado, a tremendous puncher in a class with Ernie Shavers in that regard. But Cobb, if every fight went 50 rounds, he might never lose one. He is the latter-day George Chuvalo in that regard. And so Cobb didn't yield, kept on top of Mercado, won an important 10-round decision. His last fight, Cobb against Schellberg, April 19, 1982. And Schellberg, a punching bag for Randy Tex Cobb. This mismatch stopped in the 8th round. The boxing history of Tex Cobb. Tex, as I read the print medium, you're given no chance at all against Holmes. It's like this fight should not have even been licensed. Do you have an answer? Well, it's certainly amazing when you think of all the barrage of punches. Gomez had lost the Battle of the Little Giants. But Wilfredo retained his super bantamweight title, and in March of 1982, he gave Juan Kid Meza a lesson on punching power. It was Gomez's 35th victory, all by knockout, and he was on track again as the best puncher pound for pound in the world. On June 11th, Gomez defended his crown on the undercard of Holmes Cooney. The opponent was Mexican Juan Antonio Lopez. Lopez was an 11-year veteran of the ring. After an awkward performance for 10 rounds, the champion finally caught up with Lopez with a devastating right hand. It came at 102 with a 10. Yet another knockout. Lopez was a late substitute for this man, Roberto Rubaldino. And 2 months later, Gomez was in the ring with another overmatched contender. Gomez repeatedly pinned Rubaldino into the ropes, hammering him mercilessly. Finally, after the punishment became too much, the challenger's corner informed the referee that their battered warrior just couldn't go on. 16 title defenses, all by knockout. And tonight, it's Wilfredo Gomez, Super Bantamweight Champion, Chapter 17. Lupe Pintor is the WBC Bantamweight Champion. He won that title in 1979. On February 22nd of 1981, he stepped into the ring to defend his title for the 5th time against Argentina's Jose Uziga. The fight was dominated by the champion as he won a unanimous 15-round decision. Jose Uziga joined a list of fighters who could not take the title from this bantamweight champion. 5 months later, an eager Jovito Rengifo entered the ring to try and capture the champion's crown. It appeared the champion lacked his usual ferocity and aggressiveness. Rengifo opened dangerous cuts around Pintor's eyes, and it looked for a time as though we might be crowning a new champion. But the champion rallied back, and in the 8th round, he floored Rengifo with a jab. He got up, but the referee said no more, and Lupe Pintor remained the champion. Two champions meeting tonight for something they both hold dear, a world title. And
And we are back at ringside. I'm Barry Tompkins with Sugar Ray Leonard, Larry Merchant, and Larry Holmes. Got a cast of thousands tonight. Larry Merchant, we were speculating the fact that this fight very likely will not go too far. A couple of bombers here, to be sure. Well, we have to give credit to Pintor. He's one of those really tough Mexican fighters than which there are no tougher. And he's been in with some bombers, and he's taken them a distance and simply worn them down. So it won't be anything against the credit of Gomez if he can't knock this man out early, but I do believe, as Ray does, that he's going to take it to him and try to get him out of there early. And I do think that the weight... Different countries competing here this evening in championship bouts. At this time, we will have the Louisiana Dream Girls, great hostesses of this fine city in New Orleans, holding the flag. And out of respect to the great country of Mexico and the challenger, Guadalupe Pintor, we will have our Mexican national anthem. Pitches for Gomez, although really I don't think that reach is that much of a factor amongst the little men. Right now, let's go up to the ring announcer, Jimmy Lennon, and the introductions of the fighters. Ladies and gentlemen, here we go into one of the big feature bouts this evening. 15 rounds of boxing for the World Boxing Council Super Bantamweight Championship of the world. The WBC supervisor in charge at ringside, Brad Pye of Los Angeles, California. Ladies and gentlemen, presenting to you on my right, wearing white trunks with a blue-yellow trim, the challenger this evening from Guajimalpa and Mexico, weighing in at 121 and a half with a fine record of 38 knockouts in his 49 great wins. Presently, the World Boxing Council Bantamweight Champion of the world, el campeón del mundo peso gallo, Guadalupe Pintor. And now, ladies and gentlemen, presenting to you on my left, the challengers. Great opponent, really needing no introduction. He is the defending champion. Red trunks and a white band out of Santurce, Puerto Rico. Same weight, 121 and a half pounds, 37 knockouts in his 37 great wins. The present World Boxing Council Super Bantamweight Champion, known as Wilfredo Bazooka Gomez. Referee Arthur Mercanti now to give instructions. And ladies and gentlemen, judging at ringside, the three men that judged about their ballots count, the referee will only supervise. We have Dickie Cole of Texas, Harold Lederman of New York, Arthur Idala of New York. Referee now, Arthur Mercante, New York. Good evening, Lupe and Wilfredo. This contest for the Super Bantamweight Championship of the World is conducted with the rules of the World Boxing Council in conjunction with the Louisiana State Athletic Commission. You both know the rules. You've been instructed. I will enforce the rules. You must obey them. Shake hands now. Return to your corners to await the starting bell. Good luck. So everything is done except for the opening bell, and we will get to that in just a matter of seconds here. Lupe Pintor, the challenger. Wilfredo Gomez is the champion. This is his 18th title defense. It'll be interesting to see if Gomez does go after Pintor early on. That has been his history. Delay here while Jimmy Lennon gets out of the ring, and here we go. Round one. Gomez on the left of your screen, Pintor on the right. Gomez, the red trunks, the white stripe. Pintor in the white trunks.
interesting match early on here. Well, what we have now, though, is just a feeling-out process. Both fighters trying to see what the other has. So you might not see any action until one is able to land a big punch, and then either fighter will go to work. Gomez, the last time we saw him, actually bided his time for quite a while. What you see from Gomez is the fact he'll use that left hand very, very well and set his man up for an overhand right. He measures his opponent, and you'll see that left hand working to the body constantly. We saw that take effect just a moment ago with the jab leading to the overhead right. You talked about that, Ray, what an effective punch that overhead is. It is, especially if you're able to, like there, he just threw a right hand. He sets his opponent up, he measures his opponent. Well, early on, Gomez looking very sharp. Pintor right now playing a waiting game. Well, Pintor comes straight in, and he waits and he buys his time. Yet he's aggressive, but yet not aggressive because he's not throwing that many punches yet. But once he gets inside, he's very effective. Good right hand, and that wobbles Pintor for a moment, is against the ropes now. Now you should see Gomez get inside and work those uppercuts. He's one of the few fighters that can throw a series of uppercuts from the body to the head. You'll see him go to the body, then up to the chin with that left hand. Well, that right hand doing a bit of damage there. It is again. Gomez very effective with that overhand right. You know, Gomez gives you a lot of feints, a lot of head feints. Throws his opponent off, and then he capitalizes on it. That right hand a little bit short. Moving down toward the 30-second mark remaining here in the first round. The round that has belonged pretty much to the champion, Wilfredo Gomez. Pintor looks a little sluggish to me. He's not starting off as strong and as aggressive as he normally do. Got that right hand in again. And draws a warning from Arthur McCampy to keep him up. End of round one, and I would have to think around that Gomez pretty much controlled. Pintor, as you mentioned, biding his time. Let's take a look at a replay here. You saw how he pawed the left hand and came straight across from the shoulders and the hips and from his feet. He hit him with that right hand, and Pintor didn't show much reaction to it. Ray, a question to you. Isn't a quality fighter, a champion like Pintor, getting hit too easily by that right hand? Well, no, that's not the case. Well, I felt that he's starting off so slow. He seems to be a little sluggish to me, Larry. Pintor is not moving his head, and good experienced fighters, veteran fighters, they don't get hit as often, especially with the right hand. Also, it seemed to me that he's allowing Gomez to set the pace, and that in order to impose his strength on Gomez, he has to make him fight a busier fight. Well, we'll see the second round whether or not Pintor starts to think. Round two, transitional round early on here for Lupe Pintor. He will have to change some of the strategies that he employed in the first round. Not in this fight. Pintor content to fight at long range right now. Of course, it could be the fact that Gomez is keeping him off of it. Well, the first round, Gomez did not throw any uppercuts. He threw all straight punches, and they land like that right hand just threw there. Left hand by Pintor, but it got Gomez going away off his back foot. Gomez appeared to be physically larger and stronger than Pintor. Though both men came in weighing exactly the same. Pintor missing with 2 hooks and an uppercut.
Now Pinto's punches are beginning to get a little sharper now. He's getting his punches in, and I think it's just a matter of rounds before he's able to do something effective. Lunging left hand, no damage. And the right hand, good shot by Gomez, and right back with it. And Pintor takes 4 straight unanswered punches here. Pinto is pressing the attack, but it's Gomez who's landing the punches. Pace picking up a bit here toward the end of the second round. And see, the reason for that is because every time that Pinto tries to get set, Gomez will move back and throw him off. Pinto trying to work to the body, trying to get inside, and he's been rather unsuccessful on both counts. Another pretty good right hand to the top of the head thrown by Wilfredo Gomez. And another. That overhand right has been very effective in both rounds. Now, those are very good shots, Barry, to the body. Those body shots take the toll in the late rounds. And Pintor, a bit of a late rally here as we wind down toward the end of the second round. There's Lupe Pintor. Tienes que moverla para los lados. Si no mueves la cabeza, te va a dar todas las derechas. He's saying, stop getting hit by so many right hands. I don't know he speaks Spanish. Para que no te llegue la derecha. Larry, let me ask you, one, are you surprised that he's getting hit with these right hands? And there, as we watch a replay, as Gomez again sets him up and hits him with a straight right hand. And secondly, are you surprised that they're having so little effect on Pintor? Yeah, but Pinto known to take a good punch, and Gomez is sneaking that right hand in, but I don't feel that Pinto can continue to take the punches for 15 rounds. I seen that you marked your schedule for 15 rounds, but it ain't going, Larry. Through the first 2 rounds, it is a fight that has been commanded pretty much by Wilfredo Gomez as we await the start of the third round. Gomez charging Pintor, catching him with a right, a pretty good left hook and back of that. So Gomez picking up where he left off here. A right hand once more, and Pintor trapped on the ropes, trying to work his way out of trouble. Pretty good counter punch by Pintor off the ropes, but he's still back to the ropes. Takes another right hand and another from Gomez. Gomez measuring his man now. Pintor does not appear to be hurt. Takes another right and a good left hand by Gomez. And still has his back to the ropes. There's a good right hand to the top of the head. That hurt Pintor. Pintor in trouble now. Tries to fight off the ropes. Takes another good right hand and a left behind that. Gomez scoring almost at will here on Pintor. Wasted a few when he had him against the ropes the first time. Pintor just laying back on the ropes and taking a lot of punishment here, although his legs still are under him. Canty telling Gomez to keep his punches up. A left hand by Gomez, and now he's hit the warning for low blows. Right, a lot of those punches are not really getting through. They're being put on the arm and the glove of Pintor. Pintor is very slick, very crafty against those ropes. Now, Pintor did not appear to be hurt at any time. He took one right hand to the top of the head out of all of those that seemed to hurt him. Other than that, he did not seem to be hurt. Back to the center of the ring. That was a lot of punches thrown by Gomez, and see now Gomez is pretty much trying to get a rest, a breather here, and you're going to see Pintor just pick the pace up. Gomez took an uppercut pretty well and is also marked on his cheek now. It does not appear to be bleeding, but it is swollen and definitely black and blue and could open up, and he takes the left hand. Gomez back against the ropes now. He's in trouble and taking damaging punches from Pintor. Counters back with combinations and Pintor backs on. Pintor got the better of that exchange. Left hand by Pintor. Left hand by Gomez. Both fighters dazing each other now with those shots. Pintor is able to get inside a little bit better here than he was early on.
took Gomez's best punches early in the round against the ropes. And now has taken command of it here. Good right hand by Pintor. Gomez against the ropes, tries to spin off, holds on, takes a right hand and another. Gomez at long range tries to get his legs back. I don't know how far it'll go, but it's a great fight so far. A lot of punches being thrown and a lot of punches landing for both men. Right hand a little short. Keep him up, Gomez. And Mercanti, you probably just heard say, keep him up, Gomez. Gomez takes a left from Pintor. And another left hand. Pintor, the aggressor now. End of round 3, and it was a good one. Well, I said earlier that Pintor is a truth machine, and Gomez just ran into the truth, which is that Pintor just doesn't get hurt. Well, that was a very good round for Pintor. Here we see Gomez on the attack. Gomez was able to stun Pintor a couple of times, but all of a sudden, Pintor just come back. Pintor laid on the ropes and let Gomez punch himself out a little there and then seized the initiative sometimes after this flurry. But as you can see, that was the one good punch that landed at the end of that flurry. Now we're going to see the opposite Herring as Pintor comes in. Pintor, Larry, is a little sharper than Gomez this round. And his punches starting to land and they're going to take effect. What we're going to see now is conditioning, whether having to make the weight is too much for Gomez, and whether having hit his opponent so many good shots and nothing happened, how that affects him. Mental game as much as a physical game. We start the 4th round. Keep them up, Lupe. And now Mercanti tells Pintor to keep him up. So both men have drawn repeated warnings for low blows here from Arthur Mercanti, the referees. Puffiness under the right eye of Wilfredo Gomez. It is not the kind of bruise or eventual cut that will cause him much problem. But it does look like it could open up, and it could affect some swelling on the eye. It's on the lower part of the cheek. What I expect to see from Gomez, I'm saying from Pintor, with the uppercuts. Pintor is starting to get through to Gomez, and he's starting to work the body a lot more. Once he gets close enough, he's able to do damage. But from the outside, I still favor Gomez. Pintor did manage to get inside toward the end of the 3rd round. So far here in the 4th, it's been at long range. Pintor never changes expression. He gets hit powerful shots, and he keeps his cool. That's what makes a great fighter. This could be a case of Wilfredo Gomez trying to gather himself here, take a bit of a breather, stay away from his man. Either that or he's flat tired. Well, he threw a lot of punches in that 3rd round and 2nd round, so it could be a little arm worry. And from an experience standpoint, fighters, even myself, I throw a lot of punches. I coach for a round or so. One of the things that did seriously affect Wilfredo Gomez when he fought Salvador Sanchez was puffiness around both eyes, and it has the makings here of affecting him once again. Good right hand, and another right hand behind it by Pintor. You see, Pintor is still the aggressive, and he's doing something now. So that's going to be a big difference. Pintor's punch is very sharp, very crisp right now also. He started off very sluggish, Barry, and now his punches are getting very, very accurate. Some of the steam seems to have gone from Wilfredo Gomez, at least for the moment. Pintor being much more patient right now, getting inside when he can, not wasting a lot of punches. You see, fighters have that instinct, that sense of when the fighter is tired, and what they'll do, they'll pour it on. And this is what Pintor is doing. Now you can sense Pintor really starting to dictate the tempo of this fight as we wind down toward the end of the 4th round, a coasting round pretty much for both men. Larry, do you think that
Wilfred Gomez is now settled in to think it's going to be a long fight. He's starting to reserve himself a little bit. I think Gomez is settling down, but when he starts to settle down, he's starting to get hit. Pintor's got a lot of zip on his puncher, like he just got hit with that right hand, and they're going to start to tell on Gomez. Gomez is trying to be cautious, but I think he's fighting a good fight, but he still got to be careful. Pintor throws another right hand, lands that right hand, and Gomez still looks a little bit confused now, surprised. Do you think that Pintor is now dictating the pace of the fight, whereas earlier it was Gomez? Yes, he is. He's dictating the pace of the fight. He's throwing good jabs, good hard jabs, and putting combinations behind it, and he got Gomez backing up. That could be a factor. Okay. Vámonos. So we await the start of the 5th round now. See if Lupe Pintor can continue to dictate the tempo. Started to change in the 3rd round. Well, you know, Barry, voicing what Larry Holmes said, Pintor is now starting to dictate the pace. I mean, the tempo of the fight now is Pintor's fight, and he's making Gomez back up. He's making Gomez retreat, and that's what he wants. I don't believe that was a punch that knocked him backwards. He just tripped a little bit. That eye has not gotten appreciably worse since the 3rd round. It is no problem right now to Wilfredo Gomez. Uppercut and a right hand by Gomez, but Pintor's right back on him, stalking his man. Lupe Pintor is a very aggressive fighter. He gets inside, he's a brawler, and what's happening now is the fact that he's starting to gain momentum, mainly because Gomez is starting to back up. There Gomez set him up for that measuring right hand, but as Gomez backs up, he gives Pintor momentum. Pintor so far fighting a very tactical and a very intelligent fight. None of those punches did any damage, all caught by the arms of Wilfredo Gomez. Once more, McCanty saying, keep him up. Left hand by Gomez, his best punch in 2 rounds. That attempt left hook to the body by Gomez. Those are the kind of punches I had expected to see a lot more from Gomez. Right hand by Gomez. And another right hand, but Pintor did not take a backward step. Scores with the right hand of his own. And a combination right back by Gomez, and another, a left hand. That was the best of the rally. Now those are big shots by Gomez, and Pintor is really taking them. Another right hand. Still, Pintor has not really backed up. Now he goes back against the ropes. This is a tactic he used in the 3rd round. Nothing scored there. Right hand to the chin did. Pintor seemingly wants Gomez to just punch himself out here. Sort of a variation on the rope-a-dope. End of round 5, and another interesting round, I think it's fair to say. Well, it reminded me a little bit of Pryor and Arguello when you see 2 champions going at each other. I think Gomez has decided that he wants to try to pop shot. Respira muy bien, tranquilo. And let's take a look and watch how Gomez sets up his man with a light jab, comes across with the right hand. What I've been noticing, Larry, is the fact that Gomez, that right hand, has a powerful and crisp right hand. And the fact remains that a guy can move up and deal with a heavier guy. I mean, there's less than 5-pound difference. And Gomez throws bombs at Pintor, and Pintor is able to take him and retaliate. Gomez has also, I think, got a little bit more respect from Pintor. Pintor's not running in like he was before in the early There you saw the right hand from Pintor. This is the 2nd Mexican champion that Gomez has fought, and I think he's beginning to wonder something about Mexican champions. They can fight, is the bottom line of the whole thing. 6th round.
Pintor being the more patient of the two. Gomez trying to pick up the pace early on here. Gomez is scoring with some of those punches, but Pintor is really not taking a backward step. Does not appear to be hurt by any of them. Pintor's become a great technician here. I mean, he's very strategic here. Now, you notice he goes to the body a couple of times, and this is making Gomez slow down. And he needs Gomez to slow down so he can get inside. Once more, that swelling under the eye of Wilfredo Gomez has not gotten appreciably worse. Pintor going downstairs. Pretty effective punch there. That right hand a little bit short. Now Pintor has Gomez against the ropes, throws with the left hand. Gomez fights his way off there, moves Pintor to the ropes, now back in the center of the ring. I think those body shots are starting to bother Gomez or either hurt him. One thing about it, Barry, you throw a punch to the head, you probably miss, but to the body, very seldom do you miss. This is what Pintor is doing. Pintor has not wasted a lot of punches. Gomez has thrown probably, I would say, 3-1 to Pintor. Pintor comes across sometimes with that overhand right. Lead off right hand. Pintor in Gomez's corner, and nothing scoring there. Nothing scoring so far. Pintor trying to fight his way off. Gomez with a left hand finally. That was the only punch that really did any kind of damage whatever, and that did very little. Gomez right now, Ray, does not appear to be able to hurt Pintor. Gomez is making a mistake now. He's starting to reach and telegraph. He's jumping with his body, and he's being hit. Now his face is starting to swell, and this could be a telling toll in the late round. That was a good left hand, and the legs wobble on Wilfredo Gomez. Pintor with just a straight left hand. You know, Pintor goes against the ropes, and I think he wants to be there. You see how well he comes across. He comes back with some beautiful shots, those uppercuts and those body shots. Yeah, I was going to say, it doesn't look like he's being forced into the ropes. It looks like he's there of his own volition. And right now, Gomez punching all with the arms. It just appears to me, Barry, that Gomez's gas tank is starting to hit that E mark. Definitely looks like it. Those punches are very ineffective being thrown by Gomez, and yet he's throwing a lot of them. Well, maybe he'll get his second win the next round. That was an elbow right there to the nose of Lupe Pintor. That was not a punch at all. I don't know if we'll get a chance to see that. And you could see Pintor point to his elbow and say, "You hit me with the elbow," and he did. And they took a point away from Wilfredo Gomez, Larry. In a fight like that, a point could mean a lot. Let's take a look and see what happened here. There we see Pintor on the attack as Gomez tries to gather his forces. And now let's watch Gomez as he goes on the attack. Well, that right hand there kind of dazed Gomez. Gomez was in a little trouble in that sequence. This could be a fight of attrition now. It's going to come down to conditioning and willpower. And Gomez has never defended his title successfully going the distance. Larry, one comment. You gave that round, I see, in your scorecard to Gomez. Right. I thought he landed more good, clean punches in that fight. At the same time, I do think that the onus is on him to prove himself over the course of the fight because the body punches may be telling on him. This is the 7th round. Pintor and Gomez. Gomez in the red trunks, Pintor in the white. Super Bantamweight Championship. Good fight so far. Well, again, you saw Gomez reach in. He came in with his chin up, and like he's falling just there, he did it again. He's fallen into Pintor, and that could be very, very costly. Pintor just seems to be the crisper with his punches, although, as Larry Merchant correctly mentioned, he's not throwing as many as Gomez, although I believe he's been a little bit more effective than Gomez has. Pintor also looks fresher than Gomez. He still has his hands up high. He's coming in. He knows exactly what he's doing. I think Gomez now is just using experience.
Pintor very patient. Stalking Gomez a little bit here. He really hasn't been able to get inside with any great regularity on him. Good exchange there, and Gomez got the better of that. And a right hand by Gomez, and that sends Pintor back to the ropes. Pintor trying to fight off the ropes, does so with a left hand, and a straight left. Gomez is landing some big shots to the head, to the chin of Pintor, but the real damage I feel, Barry, will be to the body. When he hit the guy to the body, it really just cuts your wind off temporarily, and you come up to the head. It gives you a second chance. Got that overhand right in for a moment. Gomez hasn't scored with that since early in the fight. And a left hand by Gomez. I'm really surprised that Gomez has not went to the body as often as he can. He's concentrating most on the head than anything. The one thing that does strike me, even though Pintor does appear to be the fresher of the two, he also appears to be breathing through his mouth, and in fact has for the last 2-3 rounds. Well, that's a very large mouthpiece that Pintor has, and in fact, I use a single mouthpiece. This guy is using double. I feel very uncomfortable also. Looks like it would be. This is the 7th round, coming down toward 20 seconds remaining in the 7th round. Still a very close fight. Right hand by Pintor. Did not appear to hurt Gomez. And Gomez back with a right hand of his own. Very close fight. Has been since the 1st round. That one was controlled by Gomez. Since then, anybody's guess. End of round 7. All right, let's take a look here again as Gomez, now in retreat, but trying to set things up, comes over with a left hand that lands a little behind the ear of Pintor and knocks him off balance, I think, more than it hurt him. Larry, you're a big man. You're not used to seeing so many big punches land in a round. Can you relate to that somehow? Well, Pintor, I think he's giving Gomez a shot so he can kind of work Gomez down, but I think he's giving him the shot a little bit too much. I don't think he should take that punch that he wants to bring Gomez off guard. So trying to work Gomez down so that he can get him tired so he can go to work. We're in the 8th round here. Lupe Pintor, Wilfredo Gomez. You notice now, if you look at Gomez's eyes, both of them are now starting to swell each round. And I feel that Pintor is going to concentrate on those. He's going to use it as a target. I know Tommy Hearns did mine the same way. He did do that. Remember, still to come, Wilfred Benitez, Tommy Hearns, Super Welterweight Championship of the World. I'm sure that the toughness around Gomez's eyes is very tender. It's a right hand that scored but did not hurt Pintor. Nonetheless, all those points add up. There seems to be a little blood coming from Gomez's mouth. I think the reason for that is because his mouth is open. Gomez was breathing rather heavily between rounds in his own corner, too. And now there is a puffiness over the left eye of Wilfredo Gomez that I had not seen before that looks very close to opening up. I don't know if you could get a good look at the left eye, over the left eye of Wilfredo Gomez is definitely red and very close to opening up. So we'll see if Pintor can work on that as they put more tape on the glove of Wilfredo Gomez. Not yet halfway through the 8th round. Well, you just said it, Barry. He landed on that left eye of Gomez. Pintor landed a beautiful right hand. Again, a second right hand. The lead-off right hands of Pintor will be very effective against Gomez, because Gomez he keeps that left hand down quite low. Gomez also, as you mentioned, Ray, bleeding from inside the mouth. And what's doing is the uppercuts also. Every time that Pintor is able to get close enough to Gomez, he'll deliver a left or right uppercut.
Two good shots by Pintor right on that eye of Gomez. You notice you don't see any bruises on Pintor. He has that kind of skin that's very, very durable. Right hand by Gomez, or the left hand by Gomez. Ineffective, but nonetheless, they all score. And Gomez's eyes are getting to be a mess here. It's going to definitely be a factor, I feel, Ray. Oh, yes, it will, especially as the fight progresses. As long as the fight goes on, the eye has a tendency to swell and possibly shut closed. And then you'll see a desperation in a fighter because he tries to get the fight over as soon as he possibly can. The left eye is very puffy so far of Wilfredo Gomez, and getting worse as time goes on here. Swelling below and above the eye. Gomez should go to the body sometimes because those head shots, and again, he's landed some beautiful shots, they're not doing any damage. He needs to go to the body. Left hand to the head, just as you said. Go to the body, left hand to the head. And a right hand at the bell. There is a man who, Larry, is all business right at the moment. Que se acomode. Sí, pero más a prisa para que no se acomode. Gánale el golpe, no que lo dejas que él te tire primero. He looks very confident, doesn't he? He has that same look at all times. He has a look like when a guy's about to get married. Fear. That's right. Absolute pure fear. Here's Gomez. You know, even though I have Gomez slightly ahead in this fight, he is the fighter who is being beaten up at this point. His eyes are puffy, his mouth is bloody, he looks a little bit more tired, and he's got 7 long rounds to look forward to at least. The right eye, really the puffy one, and you can see it is a nasty kind of puffiness. Both eyes actually in danger of closing. Pintor pressing the attack early on here in the 9th round. Well, I'm an eye specialist, and I can, definitely say that his eye will, possibly close. Because the more punches that are landed on that eye, chances are that it will close. Gomez remaining at long range. That right-hand lead by Pintor has been his most effective. What I would say for Gomez is, in fact, he should go to work now. I mean, he doesn't have, time is against him. So he needs to go to work now. Pintor has picked up the pace here a little bit. Left hand, those are the kinds of punches that hurt. Right to the rib cage, and another downstairs. What you have to look at is the fact whenever Gomez lands a punch, you have to see that the Pintor will land a punch to the body. Pintor also just lost a point for low blows. So each man now has lost a point. There again, Pintor just landed a body shot. Every time Gomez throws a combination, Barry, Pintor comes in with a body shot. Now he goes upstairs and scores with all 5 of those punches. Again, body shots. They will take their toll, especially a fight of this pace. Pintor staying inside and paying the price for it. Gomez with a combination drives Pintor off of him. Well, Pintor took a breather and Gomez capitalized on it. Pintor back against the ropes now. That has been an effective tactic for him in this fight. Watch for the little shots, the uppercuts. Gomez getting the better of this one. Those wide shots are not doing that much damage. The small shots inside, those uppercuts there by Pintor are really the most effective punches. Pintor taking a lot of punches from Gomez, but does not appear to be hurt. Nonetheless, those all add up on the scorecard. Well, the accumulation of punches will take its toll. Gomez giving it his best shot now, and Pintor taking everything he has. Pintor just bobbing and weaving on the ropes here, taking everything that Gomez is throwing. A right hand, another right hand, and a combination. Pintor's legs are still very much under him. A right hand drives him back into the rope. Pintor tries to fight off the rope. Pintor's riding with a lot of those shots. A lot of times he's rolling with the same punch. And so the punch is not landing as devastating as it looks. But Gomez that's been a very good round for Gomez.
Pintor is taking everything that Gomez threw. A lot of the punches scored. None of them hurt him. Here in the end of the 9th round. End of the 9th. We're going to take a look at that vicious exchange on the ropes, which lasted about a minute, Larry. Have you ever seen anything quite like that one? I haven't seen anything. I think, like I said earlier, Pintor's strategy is to wear Gomez down, but he's taking punches while he's doing it. I think Gomez heard something that Leonard said. It was the body shot. There go one there. And this is the same flurry here from another angle. And even though Gomez seems fatigued and tired, he let it all go there. he has that determination of a champion. He wants to continue to be champion. Therefore, he's going to give it all he got. You can't count him out yet. His eyes are swollen and whatnot, but he's still going to give it all he got. We saw his handlers leap in and take him back to the corner after that round, as though he had taken the beating, when actually he had administered more punishment than his opponent had. That's been pretty much the story of the fight so far. I still have him ahead. This is the 10th round. It's been a good fight so far. Gomez's left eye is really bruised badly now. Under and over. He did the right thing that round, the last round, because he went to work, and I thought he had Pinto for a while, but Pinto's a very smart fighter. He was rolling with a lot of those shots. Another good straight shot by Gomez. Pinto now stalking Gomez. Gomez keeps him off of him, though, with that jab. Pinto now inside. That's where he wants to be, and that's where he's most effective. Gomez says, come on. You can't get a fighter like Pinto momentum. He comes in, he's throwing hard punches anyway, and while you're backing up, the punches are even, the power of the punches is multiplied. Well, Gomez, win or lose, is going to remember that he's been in a fight with Lupe Pinto. Combination by Gomez. You notice Pinto keeps that chin tucked in. He keeps it down. So uppercuts will raise his chin and enable you to set your man up for left hooks. So Gomez should bring his punches under now. He's landing with some straight punches. They have not been that damaging, so he needs uppercuts. Pinto now trying to force it once more. Force the action. Get inside. But when he does, Gomez is countering very well. The eye looking very bad, but it is not yet cut. The tape is loose again on Gomez's gloves. I feel that Ultimate Connie will stop the fight temporarily again. If he should see it. That's true. He is on the opposite side of that eye. There is no blood, we should remember. And remember that Gomez, if he's not ahead, is certainly very close in the fight. And on Larry Merchant's card, as he mentioned, he is ahead. And you saw Gomez look down at his glove, and I think that's a welcome time for Gomez with just 19 seconds remaining here in the round. Once more, the adhesive tape on the glove coming loose. While Wilfred Benitez is in the back in the dressing room, I'm quite sure he's watching this fight, and he's thinking about it. And here we have Gomez, who's thinking about it also, the fact that his title is on the line and it could be taken. Let's gotta come off too. Let's get it going. This one over. Wilfredo, estás ganando por 3 puntos. And once more, now they're going to work on the other glove. Estás ganando, no te dejes dar. There are about 20 seconds remaining in the round here. And you get a good look at the face of Wilfredo Gomez, and it is a mess. Nonetheless, it has been Gomez that has pressed the action in the fight and has scored with the most effective punches. And Pinto rallying here at the end of the round. Arthur McCanty finally stopped it, actually stopped the action before the bell.
And there we see Tommy Hearns in his dressing room, appears to be loose and confident. He looks very, very confident. That's the crowd reacting to Tommy Hearns being seen on the screens here inside the Superdome. And now we're in the corner of Wilfredo Gomez. You can see the ice being pressed not just to an eye, but to the face. And Lupe Pintor, the implacable Mexican bantamweight champion, and you can't see a mark on him. I don't understand it. Makeup, Larry. I think it's makeup. You think they're putting makeup on him and then I really believe so, instead of ice packs. You know, taking a good punch is a virtue in the ring, but I don't know if taking so many of them is a virtue. He's taken a lot of good, hard, clean punches. He definitely has, and has not stepped back from them. In fact, he's invited them. But they really don't show. I mean, they don't take it. I don't see any marks or indication that he's been taking heavy punches. This is the 11th round. This fight will be decided almost certainly in the final 4 rounds. Combination by Pintor, rather, and Gomez just kind of stares back at him. Normally when Gomez is able to dominate a round, he has a tendency to pivot on his opponent, get on the side of him and throw punches. But here he's yet to totally dominate the round from Pintor. Keep them up. Once more, Arthur McCanty telling Gomez this time to keep him up. There's a good left hand by Gomez. That might have been his best punch of the fight, at least coming at this time. Pintor, he buckled for a second there. He did. He is definitely on wobbly legs right now, and still is. It's amazing how he comes back so strong. He gets caught with a series of combinations and series of punches, and he comes right back. The interesting thing is, when Pintor does get inside where he wants to be, Gomez gets the better of it. Well, you have to keep in mind the fact that Pintor's landed some big bombs on Gomez, but from a point standpoint, point system, Gomez is throwing far more punches. Good uppercut by Pintor. That was the best of that exchange, and Gomez comes right back. For every 3 punches that Pintor is able to land, Gomez throws at least 5 or 6. See, all these shots here, they are points. Good left hand right there by Gomez. Punches on the rope starting to take their toll more than they did early on. Pintor tries to fight off the rope. If the fight should go the distance, bro, this is where Pintor is making a mistake. Taking those shots like last year unnecessarily. He's losing points against the rope. Gomez still has Pintor against the rope. Pintor tries to fight his way out. Finally does, but takes a left hand on the way out. And a right and another left. Gomez much the better at the bell. Larry, we have seen some good fights over the last couple of weeks, I'll tell you. Yeah. Let's take a look at Gomez landing some classic combinations. A feeling right hand, a long left. Square on the chin. An accomplished fighter. Let's go to the end of the round now. I see that Gomez went to the body a couple times. A combination to the body followed by a combination to the head. It's amazing that Gomez has still looked like the beaten fighter, but I have him now comfortably ahead in this fight because he's landing more fights. And now I think what we have to see as we come down the home stretch is what a champion's heart really is. If he can go on and maintain this lead over the last 4 rounds, despite the fact that he is the more tired fighter.
We start the 12th round. They come out, meet each other right away, and it's Gomez once more pressing things. Pintor back to the ropes once more. Tries to get out of there a little bit sooner than he has. Takes 2 good shots, and once more his legs go. Gomez now comes in for the kill. Misses 2 shots. Pintor is hurt. Left hand and another right hand, and a left hand by Gomez. Pintor on rubber legs now. Gomez trying to put him away. Another combination, and Pintor can't seem to get off the ropes right now. And a right hand and another left. Pintor is definitely hurt and in trouble. Tries to fight off the ropes, can't do it. Gomez is right on him. Combinations, and Pintor still remains on his feet. Another good right hand. Pushes him back into the ropes. Pintor cannot get off the ropes right now. And finally, Arthur Mercante has to break him. What a late rally by Gomez. And another left hand drives Pintor back, and he takes a right hand to the nose in Gomez's corner. Gomez pushes him back to the ropes. Gomez trying to end it right here. He had him in trouble a moment ago. And Pintor now with his back in Gomez's corner. This is what champions are made of, I mean, these guys are going at it. They're really tired, but yet determination, the will to win. Gomez takes a couple of shots and just elbows Pintor back into the corner again. Pintor has taken Gomez's best, no question about it. Gomez's mouthpiece is knocked out. And now it's Pintor fighting back, and here's Gomez. It is give and take. That's simple. No, it's not, Barris. His mouthpiece is not knocked out. But some of the punches that has been landed, it's just incredible. These 2 guys are still going at it. Inside of 1 minute remaining in the 12th round. A little bit of blood from inside the mouth of Lupe Pintor now. And some of the sting seems to have gone from Pintor as well. Gomez mocking him a little bit, but he takes a right hand when he does. Gomez right back on Pintor now. This is just will. This is surely will to win now. These guys are really going at it. And there's so much determination and pride they hold in their championship. Pintor seems to have lost a little of the steam from his punches out too. Takes the left from Gomez. Comes back with a combination of his own. Takes another left and another. At this point now, Barry, this fight is just a matter of who wants it the most. Coming down to the end of the 12th round. Gomez in Pintor's corner now takes a shot at the bell. Larry, I think you have to say it simply comes down to heart right now. Heart and conditioning, and once again, one of Gomez's handlers sprinted across the ring to drag him back to the corner. I don't know if he could have made it back on his own. Let's take a look at some of the action again. As you can see, Pintor with his back to the ropes. Once again, I have to repeat, it's a virtue to be able to take a punch, but it's not a virtue to take too many of them. Now we'll see Pintor turn the tables and come right back at Gomez. Each round now we've seen Gomez being carried back to his corner, and the reason for that is to reserve as much energy for the next round. Swelling over the left eye. A little bit worse than it was the round before, but that could be said in every round. 13th, 3 to go. Pintor trying to pace up here. A wild left hand. It looked to me like a little bit of the steam might have gone from Pintor in the last round. Maybe I think it's because he's taken some shots, and it's been a very fast pace in the very first round. So what happens, these little guys, they gain their second win, and they come back very strong. Pintor combination. There goes the mouthpiece of Gomez. Pintor right hand to the head. Tries to go to the body. Comes back up, but hits the gloves of Gomez. I thought I saw the mouthpiece go this time. Maybe he's got 2.
when Gomez is fading back, you know, when he's not tired, it's okay. But when he's tired, I mean, he's very vulnerable for an overhand right. Pintor is able to land it, and he may go down, maybe because of the punch, or maybe because he's off balance and moving back. There hasn't been a knockdown in this fight, but there's been everything but. Now it'll come down to heart. Who wants it? Who's hungry? Both of them seem to. Left hand and a right, and another right by Pintor. And Gomez turns him around, has him against the ropes, comes right back with a flurry of his own, one of them low. What makes both of these fighters and great champions? The fact that all of a sudden, I mean, they can turn the tide. They can retaliate at any given moment. Pintor trying to pace up, but he just can't get the consistent combination on Gomez. Coming down towards 30 seconds remaining here in the 13th round. The crowd has been screaming almost constantly for the last 3 or 4 rounds. Combination by Pintor. End of the 13th. Another very, very hard round, and we should point out that the recent history of fights like this, really tough championship fights, is that late in the fight, the 14th round, maybe the 15th round, that one of the fighters who's given almost more than he had to give suddenly has no more to give. Well, here we see both fighters are still giving, and it's just amazing. You have to appreciate these guys' condition because they're really going at it. And here late, now in the 13th round, Gomez and Pintor are still landing big bombs. That was a low blow, as we saw there, but he was not warned. You see how large Pintor's mouthpiece is. It's huge. 14th round. Still anybody's guess. It'll be a judge's fight. Between rounds, the doctor took a look at the eye of Wilfredo Gomez. He did not appear to be too alarmed about the situation and had very little conversation in the corner. Quick left hand by Gomez. That's a very sneaky punch. A straight right hand and a straight left jab. It's not what we call the basics. Normally it's one left jab, right hand, left hook. Wilfredo Gomez, of course, has never gone 15 rounds. Every fight of his 37 victories has been a knockout. And, of course, the one loss he had was also a knockout at the hands of Salvador Sanchez. And down goes Lupe Pintor. Just like that, Pintor went down. Pintor is up. Gomez trying to finish him off. A right hand. And another left hand, and down he goes. And that will be the end of it. That is all. Larry Merchant, you said it exactly. A lot of heart. We've just seen a very great fight, and it's followed the script almost exactly of Ray Leonard's fight with Tommy Hearns, of Aguayo's fight with Aaron Pryor, in which two fighters just gave everything, and suddenly
one fighter had given more than we had known he had given and had nothing left. Well, I would agree, Larry. You know, you go beyond. Physically speaking, you can only take with so much. But these fighters here, they went beyond that. Well, an outstanding fight. Lupe Pintor is still on the ground. He is conscious. He has been talking to his handlers. I would feel quite certain that this is a precautionary measure. Yes, and they should be taken. Right now, I think it's more so fatigue than just the physical punishment, because there's been a lot of punches thrown, but I think it's more so fatigue. Lupe Pintor being helped into a sitting position right now, and now he comes to his feet, and here's another look at the first knockdown. Well, here Gomez has control. He's dominating, and it was a grazing right behind the ear that he was able to put Pintor down. And again, I think a good indication of just what Larry Merchant said. You just have so much, and all of a sudden, no more. Well, Barrett, these series of combinations here were more effective. The right hand just missed there. That left hook was a very clean left hook, and that was able to send Pintor down. And the referee did the right thing. Arthur Mercanti came right in and said, that's it. He never did count. Pintor was out. He is up now, and he appears to be okay. As you look once more at the second knockdown. Well, that replay, you could appreciate the power and the punch that sent Pintor to the canvas, because it was a good, sharp left hook to the chin. Lupe Pintor, you have a look at him. He will sit down in his corner. He does appear to be okay, but of course, because of the recent tragedy in the sport of boxing, nobody is taking any chances, and that, needless to say, is the wise thing to do. They kept Pintor down. He was never unconscious. They kept him down. He was big event. Hearns is now trying to overcome his personally disappointing loss to Sugar Ray Leonard. Now he has the opportunity to win his second title and regain his championship form. It's the main event. WBC Super Welterweight Champion Wilfred Benitez meets Thomas Hearns. The Louisiana Superdome in New Orleans, Louisiana, has played host to Super Bowl 14, the NCAA basketball championships, Muhammad Ali's dramatic comeback win over Leon Spinks to capture the heavyweight title for the third time. And tonight, we present another in a long line of historic sports spectacles. WBC Super Welterweight Champion Wilfred Benitez defends his crown against the WBC's #1 contender, Thomas Hearns. 1979 in his hometown of Detroit. He floored Curry with vicious combinations in the third round, and suddenly there was a new welterweight contender. Then on May 3rd of 1980, Hearns knocked out Eddie Gazzo in just one round to set up his shot at the WBA welterweight title. 3 months later, the champion Pepino Cuevas never knew what hit him. Hearns was a 21-year-old hometown hero who attacked the welterweight champion from the opening bell. Cuevas was backed up so much he had rope burns, and he just could not escape from a 5.5-inch height and reach advantage. Finally, two devastating right hands floored Pepino Cuevas for the first time in his career. September 16, 1981, Thomas Hearns fights Sugar Ray Leonard for the undisputed welterweight title. In the first 5 rounds, Hearns took the early lead. By the 7th, Leonard had Hearns in desperate trouble. In the 11th, Hearns took control. Ray's eye is nearly shut. You're blowing it now, son. You're blowing it. You gotta be quicker. You gotta take it away from him, okay? But then, ahead on all 3 scorecards, Thomas Hearns suffered a technical knockout in the 14th round. February 27, 1982, Thomas Hearns started climbing the weight divisions, taking on middleweight contender Marcos Geraldo. After just 1 minute and 48 seconds of the first round, Hearns had won by a knockout. And now, Thomas Hearns goes after the WBC Super Welterweight title. It is the second of 4 he hopes to conquer as he climbs the weight divisions in his quest to leave his mark on the record books. This is in many ways do or die for Thomas Hearns. His boxing future is on the line. Wilfred Benitez, the Super Welterweight champion, has won 3 titles in 3 weight divisions.
Wilfred Benitez won his first crown on March 6, 1976, at the age of 17. The junior welterweight champion at the time was Antonio Cervantes, and on that day, Benitez became the youngest title holder in boxing history. Almost 3 years later, Benitez went after a second title with popular WBC welterweight champion Carlos Palomino. In 86-degree heat in Puerto Rico, Benitez piled up points and won a split decision. It was that victory that set up his first billion-dollar payday with Sugar Ray Leonard. Benitez suffered a nasty cut from a butt in the 6th round. He did rally to win some of the middle rounds, but he was behind by 2 points on all 3 cards. In the 15th, Leonard ended it all with a technical knockout. Wilfred Benitez had suffered his first loss as a pro. But like a true professional, Benitez came back to win a 3rd title. On January 30th, 1982, he faced Roberto Duran in his 2nd defense of the super welterweight crown. The hands of stone now had feet of clay, and Benitez carved out a 15-round unanimous decision. In his 9-year pro career, he has become one of the most respected fighters in boxing history. After Bertie Pacheco, let's pick up the ring introductions with Ed Darian. This young man is undefeated in 21 professional bouts with 18 knockouts. He is ranked number 2 by the World Boxing Association, all the way from San Antonio, Texas. Boxing fans, here is Tony Ayala. And Tony Ayala comes off his last fight back on August the 1st, a first-round knockout of Robbie Epps in San Antonio, a fight that saw Ayala give away 7 inches in height, and here against Herrera gives away 2.5 inches. The ring. The other men will have to stand outside the ring. I'll allow 3 up in the 8th. El Torito on the right and Carlos Herrera on the left. The referee, Benny Ranoni. Herrera, 27 years old, out of Mendoza, Argentina. 47-6, 32 by knockout. He is ranked number 1 by the WBA. This a 12-round World Boxing Association junior middleweight title elimination bout. The winner will face the WBA champion, Davey Moore. There are many skeptics who question the high rating of Herrera. His last fight, August 30th, first-round knockout of Marcos Larios. And this is round 1. Tony Ayala, who swarms all over opponents. Awesome power going up against Herrera, known for effective counterpunching. Looks to stay outside as Ayala goes right at him. As expected, Ayala's come out. He's hot. He's warmed up in the dressing room. Herrera looks very cold right off the bat. And Ayala said earlier he will not be bothered by the southpaw style of Herrera. Tony coming in much trimmer, much thinner than he's ever done before. And it's Ayala on the attack, and he got Herrera with the right hand. Combination by Herrera. Lou Duba in the corner of Tony Ayala screaming, keep the hands up. Tony in those first rounds gets very careless in his desire to put his opponent out immediately, and he's very careless. We've seen him drop, but we've also seen him get up and finish his opponent. Herrera has never fought anyone with the power of Ayala. Herrera lost to Morris Hope in a WBC junior middleweight title bout. Cut already over the right eye of Carlos Herrera, who has been fighting very good in counterpunch style. We approach a minute remaining in this first round. Herrera lost a 15-round decision to Morris Hope in a stirring non-stop action bout.
His only other loss since then, a bizarre setting. He fought in an open-air stadium in a rainstorm, slipped on the wet ring, and hit his head against the ring post, was subsequently knocked out by Jose Santana back in July of '81, then came back to stop Santana. Meantime, good tough fighting on the ropes. Keep them punches up. Let's go. And the warning by the referee, Benny Ranoni. Good left hand by Ayala. And Carlos Herrera able to land with the occasional combination. Round one in the books. And this is round two, and Ferdy in the corner of Tony Ayala. Apparently they felt he was tight because the advice was relax. Tony is always tight in the first round or two. All of the fights we've seen him, and he's wound up so tight, he unleashes such fury in that first round. Then he starts to relax. Right now, his other advice he better heed, which is to keep his hands up, try uppercutting. Don't just keep going with those straight punches. And the right hand by Ayala hurt Herrera. Ayala on the attack here as we open up in round two. Ayala was also told, watch out, because Herrera's getting in under the left hook. Ayala getting in that uppercut he was instructed to do, landed right on the button. But I'll tell you one thing, Herrera is throwing some real dynamite there. If he catches Ayala flush, you might see the complexion of the round change. Carlos Herrera, 27-year-old out of Mendoza, Argentina, coming in at 47-6, going against Tony Ayala, who last fought on October the 1st, and as we touched on earlier, in the process of rehabilitation from his alcohol problems, and looks to be very slim, and has not shown the fire that we've seen in other bouts, at least to this point. It's early. He's also got a top opponent there. He hasn't got a cream puff in front of him, and the guy's making him fight, and he's hitting him hard. He's fighting in counter-punching style, and it's very effective against Ayala right now. I really don't see that much difference in this Ayala and the other Ayala. He's still aggressive. He's still coming forward. He's still driving that foul-driving hook into the side of the body. But the cut, by the way, has not opened up, and it has not appeared to be a factor right now. It's a very small gash on the right eye of Carlos Herrera. Right hand by Ayala that stunned Herrera. Marv Albert with the fight doctor, Ferdy Pacheco from Atlantic City, New Jersey. And Ayala scoring. Herrera trying to counter. Ayala chasing now. Strong finish for Tony Ayala in the second round. There's only one network where... And this is round three, scheduled for 12. The WBA junior middleweight title elimination bout. The winner will face the champion, Davey Moore. Tony Ayala in the red, and Carlos Herrera in the blue. Advice given in the corner by his father, Ayala Sr., was for Ayala to box and try to counter. I can't see him trying to counter anything. He's one of those offensive fighters that goes straight ahead. I don't think he can go any other way but straight ahead. To let Herrera get brave now would be a major crime. That's Tony Ayala Sr., the father. Not exactly worried right now. Everything going little Ayala's way. Although they did feel that he got off slowly in the first round. Ayala opening up the cut over the right eye of Herrera. It has not been a factor.
Oh, low blows by Tony Ayala, unintentional, but low nonetheless. And we're 1 minute in. Round 3. Referee Vin Renoni. Scoring is on the round system. If the round is even, they go to the 5-point must system to break the deadlock, and the scoring handled by the referee and the 2 judges. 3 knockdown rule waived. And the bell does not save the fighter except in the final round. Ayala, by lightening up on that terrific offense that he had, gave Herrera a chance to put punches together and to punch to the belly. Good combination by Ayala. That's Ayala at his best when he's on the attack. I call him El Torito, and that's what he is. He is a bull in there, and he's best on the attack. He is not good counterpunching. He's not good on the defensive. He's best on the offensive, all out. Let him up. Step back, step back. And we're under a minute remaining in this 3rd round. Tony Ayala throwing the straight right. And got caught by the counter punches of Herrera. Herrera has been nailing him in his own fashion over the last 2 or 3 rounds. He's also throwing a straight right hand at the belly. Good hook by Ayala. And Herrera's down! That's it, all over. Carlos Herrera, after the excellent counter, got caught. And Tony Ayala has stopped Herrera in round 3. And next for Tony will be Davey Moore for the WBA Junior Middleweight title. Tony Ayala extending to a record of 22-0, 19 by knockout. After a start that did not, Herrera sent reeling backward. Herrera start now the right and the left, and Herrera down. Ayala sent to the neutral corner. Herrera attempted to get up. Here's another look. You saw the counter and the left hook answering. And the right. And down goes 27-year-old Carlos Herrera out of Mendoza, Argentina. Herrera attempted to get up. He did beat the count. Referee Vinny Renoni counting it down. And that's it. Fight stop as Tony Ayala stops. 2 minutes and 34 seconds of the 3rd round, and a winner by a knockout and still undefeated, Tony Bazooka Limon won the WBC Super Featherweight Boxing Championship, knocking out Ildefonso Vitelmi in the 15th round, December 1980. Limon's first world title slipped away from him in March 1981 as he lost a 15-round decision to Cornelius Boza Edwards. He is a fighter of great endurance, came off the floor in the 3rd round to go 15. In May of 1982, Bazooka got his title back, stopping Rolando Navarrete in 12 rounds, and September this year successfully defended it against Chung Il Choi, stopping Choi in the 7th round. Bobby Chacon gained national prominence 1974 with this knockout of Danny Little Red Lopez. And in his next fight, beat Alfredo Marcano for the WBC featherweight title September of 1974. But a year later, in June of 1975, knocked out by Ruben Olivares in the 2nd round. Chacon continued his pursuit of another world title, beating Bazooka Limon March 1980. He took a 10-round split decision, a tough fight. And today, live from Sacramento, California, Bazooka Limon, the champion, and Bobby Chacon, the challenger, meet for a 4th time. Each has taken a split decision, won a 7 technical draw. Also today, we'll look back to selected portions of the WBC Super Bantamweight fight between 2 great champions, Wilfredo Gomez and Lupe Pintor.
And we'll see Tamara McKinney of the United States win this season's first World Cup slalom ski race. Sound with over 6,500 stores to serve you during the holiday season. And by Budweiser Light, the light beer brewed with quality ingredients and beechwood aging for a clean, distinctive taste worthy of the king of beers. Auditorium in Sacramento, California today for the World Boxing Council Super Featherweight Championship. 28 years of age, he is a brawler, he is a gamer, he is a resident of Mexico City. He has shown remarkable endurance in his career, which started in 1972 with a record of 47 wins, 11 losses and 2 draws, and he has knocked out 35 fighters. Bobby Chacon, on the other hand, comes out of the San Fernando Valley region near Los Angeles in Southern California, now living in Oroville, as we said. He's become a farmer. He is the 5th-ranked contender, 31 years of age. His career also started in 1972 with a record of 50 wins, 6 losses, and a draw, and 43 knockouts. And now for the introduction of the fighters. Let us go. For the WBC Super Featherweight Championship of the World, 15 rounds. Introducing, first of all, in the blue corner from Oroville, California, weighing in at even 130 pounds, former featherweight champion of the world, the contender, Bobby Chacon. Also, featherweight champion of the world, Rafael Bazooka Limon. Over the history of these two fighters, they have both had their ups and downs. They have both been givers and takers all of their careers. They're 10-year veterans, and this could be the last big payday for the loser. The champion left-handed in the dark green trunks, Bobby Chacon in the red. The referee is a Panamanian, Isaac Herrera. He does not have a ballot. The judges are Carlos Padilla of the Philippines, now living in Las Vegas, Angel Luis Guzman of Puerto Rico, and Tomatsu Tomohara of Hawaii. The WBC representative in ringside is Haig Kalajian. The scoring system for the fight under WBC rules, 10-point must. 3 knockdown rule is waived. Mandatory 8 count, but no standing 8. That will, however, become a fact as of the first of the year. The WBC announcing they will cut their championship fights back to 12 rounds and effect the standing 8 count. No saving of the fighter by the bell except in the 15th round. The ring doctor is Dr. P.B. Montemayor. Arturo Colo Hernandez, the trainer, as Limon gets wild, and Chacon hooks him over the top with the left hand. Pretty good left-handed fighter. Chacon has good power. Hard to the belly goes Limon, and his big left landed. Remember, the champion Limon has about a 2.5 edge in the reach. The trainer for Bobby Chacon, Joe Ponce. The book on the two fighters, one would figure that Chacon might get off a little faster than Limon. But so far here in the first round, Bazooka giving as much as he is taking. As a matter of fact, he's loaded up his left on 2 occasions, but each time Chacon has gotten away from it. The gloves are 8 ounces, and the ring is about 17 by 17. The building is filled with boxing enthusiasts, a very heavy Latin population around the Sacramento and San Joaquin Stockton region. Pretty good left hand by Limon. Right hand comes over the top, and the left hand off the forehead of Chacon. So Bazooka Limon is not opening up slow today. Goes back to the body with a right and a left, and keeps poking that right hand into the face of Bobby Chacon.
seconds to go in the first round. Scheduled for 15, and the first one's over. Rush hour. The WBC Super Featherweight Championship. Bobby Chacon at the left. Bazooka Limon, the champion, on the right. One of the things we're watching early in the fight is to see how well Chacon can still move. Does he still have the good wheels? Are the legs still there? The first round, he was pretty stationary. And he got tagged pretty well to the body and twice to the head by the champion. Limon is a winger. He doesn't mind missing it. He'll let it go. The right hand jabbed into the face of Chacon, pretty stiff. Like that, pop, pop. Referee Herrera wanted to close up a little bit. Limon getting a little below the belt buckle, he thought. Belt line. Bobby's face now getting a little red from that right hand being peppered in there by Limon. Now Chacon presses it a little bit, goes straight at him and lands a left and a right. Good right hand to the body by Chacon, but the following right to the head missed. By Chacon. Now Limon wings away at the body. Comes over the top with a right. Chacon covering in the corner. And Bazooka just wailing away at him. Left hand to the side of the head may have hurt him. Now Chacon fights out of the corner with two rights to the head. Another right by Chacon. By Chacon. Another right by Bobby. And now Bazooka backs up, curls his lip, and looks with disdain and takes another left to the face. Hard right hand by Chacon. Snaps his head back. Chacon scoring big with a right hand in the second round. Second round is over. Well, the old building is ringing with appreciation after that second round as the local favorite Bobby Chacon came storming back. The champion Limon had him pinned in the corner and wailed away at him. He landed one good left hand to the side of the head. And Chacon covering and at the same time absorbing punishment. Suddenly rose up and fought his way out of the corner and took the play away. There's the left hand right there that rattles Chacon in the corner. Now watch it. Out he comes with a right hand. And another right hand just short, but he kept throwing it. And he landed at least 4 solid right hand blows to the head of the champion and one good solid body shot. So, Limon coming out pretty well in the first round, has the challenger come back in the second round and even things up. Round 3, scheduled for 15. I don't know if it'll go that far. In all the years, I don't know that I've ever seen two fighters who are better gamers than these two. A little edge in height, a little edge in reach to the champion Limon. It is the 4th time that Bobby Chacon has tried to win a world title. Hard right hand by
Now it is Bazooka popping a right hand, a sharp one to the face of Bobby Chacon. Halfway point, round 3. The crowd is chanting Bobby. Three shots to the body by Limon, and then a right hand over the top. That right hand jab of Bazooka, very firm. There it is, and another one. Will do that. He'll step back for a moment and then let go of Fleury. Now he taunts Chacon a little and brings the right hand over the top. Chacon nails him with a hard right, but Bazooka comes right back with a straight left, and they're going to give Bobby Chacon an 8 count. Mandatory 8 count, and the judgment of the referee, Herrera, it was a knockdown, though he didn't go all the way down. They exchanged hard blows, and it was Chacon who hit the canvas. By Chacon and the left hand by Limon. The referee called it a knockdown and gave him an 8 count. We're in round number 4 now. Still a very even fight for the WBC World Super Featherweight Championship. Bobby Chacon finds Limon with a good left hand. Just missed with the right, and then Limon wails away at the body. Hard shots to the body. Polo Hernandez talking a lot to Bazooka. He wants him to use the right hand more. Bazooka's primary appetite is to just get in there and whale away. Right hand by Chacon just missed. There's a right hand that didn't. Not a lateral movement by either fighter. They're just going straight at each other, and a hard left hand by Bazooka Limon as Chacon tried to duck under it, and he caught him on the side of the head with it. The right hand uppercut got in. Chacon blinked. He needs to get out of that corner because Limon is letting him go. Right hand gets him again. Chacon needs to get out of that corner. Does with a right hand and staggers the champion with another right hand. They butt heads. They butted. Hard butt. They really banged heads. And now Chacon pressing the fight. He's got Limon backed into the corner. They really banged heads. Chacon coming on.
roaring in the last minute of the round. Less than 10 seconds to go in round number 4. No son of mine should have nicks and cuts. At the close of the 4th round, here's where they butted heads, right there. Boom. And as a result, Bobby Chacon is bleeding on the interior near the right eye on the nose. It's a cut on the nose just toward the right eye. And it looked to me like the butt may well have cost him. Hard to say exactly because so many punches were thrown by both men in the round. This is round 5. This is the 4th meeting. Each of them winning a split decision. There was a technical draw under California rules. 27 rounds they faced each other. And they're all even, and I've still got them all even. Right hand comes over the top to the side of Bazooka's head by Chacon. That's the champion facing you. Hopping the right hand into the face. Chacon digging the left hand into the body. Bazooka loads one up and gets nothing out of it. Chacon pressing the fight. Now, we anticipated Bobby would have this kind of a run at him in the early going. Blood is not a problem from the cut on the nose for Bobby Chacon. £130-pounders. Again, not a lot of lateral movement. Boy, they're just going straight at the target. Taking whatever they have to in order to reach the target. Wicked left hand by Limon. Hard shots to the body by Limon. Told that Bobby Chacon has gone through some of the heaviest training of his life preparing for this fight, because he knows full well after 10 years and 31 years of age there may not be that many big paydays left. Winning the championship here would really help him get some recognition. That's what he wants, because he's been a champion and he wants it again. Good left hand by Chacon on the side of the head of Bazooka at the end of round 5. You're looking at 6 WBC World Super Featherweight Championship. Bobby Chacon, the challenger, on the left. Bazooka Limon, the champion, on the right. They have wailed away through 5 rounds in this fight. Their 4th meeting. The fight is very close. Give or take a point either way. The 3 previous meetings, they came off 27 rounds of fighting all even. One of the matches being a 7-round technical draw. Super featherweights are 130-pounders. Bazooka Limon of Mexico City. Bobby Chacon from Oroville, California. Bazooka, 28 years. Bobby, 31. Game little men in a big brawl at Memorial Auditorium in Sacramento. A right hand over the top was a good one on the side of the head of Chacon. A left hand by Limon. And Bazooka misses with the uppercut. Hard right hand by Bazooka. And the referee, Isaac Herrera of Panama, jumps on the champion because the laces almost came open. We'd like to alert our local stations along the way. At the end of the round, we'll take a station break. Right hand and a left hand by Chacon.
Another right hand by Chacon. Bobby has a little cut inside the right side of the nose near the right eye as a result of a butt. Another right hand by Chacon. He's scoring with that right, and he's been scoring throughout the fight with it. See a little bit of the blood running down, but no bother to it. A bit of a nick near the corner, inside corner of the champion's right eye. Not much blood from it, just a nick. Right hand lead has been very effective. That time Chacon set him up and then let the right go. Good round so far for Bobby Chacon. Another right followed by a left to the head of the champion. Another right hand by Chacon. Challenger's having a pretty good round. We'll be back with more of ABC's Wide World of Sports after this word from our local station. They're going to make the people in the corner of the champion take some of the grease off. He's got a nick in that area up there. I noted it a while ago, but it so far hasn't seemed to be any big problem for him, and that may well be the result of their headbutt, which goes back to the fourth round. So Limon comes out a little wild here in round number 7. Chacon had a very good round 6, and right now could well be leading in the fight. Referee does not have a vote. 3 judges will cast the ballots. They are from Las Vegas, Puerto Rico, and Hawaii. Carlos Padilla being originally from the Philippines. Boy, it's a crowd here in Sacramento that is into this fight. That sharp right hand of Bazooka continuing to be troublesome for Chacon, but it's been the right hand of Bobby Chacon that's been his primary weapon, and in many instances the right hand leads. Now he hooks twice to the head of the champion, but comes back to the right. Then right again. Whoa, a left and a right by Limon, and now he bangs away at the body of Chacon, and I thought for a moment Bobby might have wobbled a little bit from that left hand. Limon will load it up. You can't take that kind of punishment too long. You've got to fight your way out of it. Now Chacon is trying, and Limon won't let him out. Bazooka backs away. Surely a little arm weary. And Chacon pursues him right to the rope. It was the champion that broke off the exchange out of the corner. Good left hand, good right hand by Chacon. 40 seconds to go in the 7th round. Another right by Chacon. Chacon, the better punch of that exchange. Hard shots to the body by Bazooka. Chacon coming back to his corner. Let's go back to that round and watch that exchange in the corner. The champion just wailing away, and then Bobby Chacon bristled up to fight his way out of it.
And eventually, it was the champion that broke off the exchange and moved back out into the center of the ring. Next Saturday on ABC's Wide World of Sports, we'll have the WBC Super Welterweight Championship, selected portions of the great fight between Wilfred Benitez and Thomas Hearns. And we'll also have the Women's World Cup. We go to round 8. Bobby Chacon challenging Bazooka Limon for the WBC World Super Featherweight Championship. I thought the last 3 rounds for the challenge have been pretty good. They've been very effective with that right hand. Bazooka, wild. That one was almost low. Good left hook by Chacon. Crowd of better than 4,000 filling Memorial Auditorium. The bulk of them are rooting for Chacon. Bobby getting his movement backwards just in time to ruin the force of that straight left thrown to the champion. Chacon more effective in close with his shorter, sharper punches. After these guys get through today, you won't have any trouble if you met them on the street figuring out what they do for a living, would you? Hard right hand by Chacon. Snaps the champion's head back. Bazooka has not been effective in this round. Been wild, almost lethargic. After that wild exchange, and which he threw about 40 punches in the corner, he might be a little weary. Pretty good left hand by Bazooka there. Trying to set him up for a big left and can't find him. There's a left to the face, another left, a right over the top, a hook by Chacon. Chacon comes back with a left and a right. And now it's the champion taking a hard right to the jaw on the rope. 20 seconds to go in round 8. This is the biggest round of the fight for Bobby Chacon. Round 8's over. Clay Worthley is the timekeeper, and he's got a great big old bell I think they saved from the railroad yards years ago, because it rattles throughout the building when he whacks it with that hammer. Now let's see whether or not the champion Bazooka Limon, with his back to you there, can right his ship. It's been a little bit wayward of late, as Chacon has run off, in my opinion, 4 good rounds. Guess what I'm saying is I feel Chacon might well have won the last 4 rounds. But we're now getting up into the 9th, 10, 11, and 12 rounds. This is Limon's neighborhood up in here. Bobby Chacon moving more and better now than he was in the first 4 rounds of the fight. More movement. The right hand of Chacon has been a big problem for Bazooka Limon. Like that. There's a cut on just
on the right side of the nose, near the corner of the right eye, that resulted from a headbutt back in the 4th round. You see it on Chacon's face, and there's a bit of a nick in the right eyebrow area of the champion, Bazooka Limon. A really whacked head. That left hook is a pretty good one by Bobby Chacon. Another left hook, another right hand. A hard right hand by Chacon. There's a good hard left hook by Bazooka Limon in that wild exchange in the corner. There's 2 rights by the champion. And now he's starting to find Bobby Chacon, but Bobby comes right back with a left and a hard right, and the right hand backs up Limon. He's in trouble. He's trying to hold on. You see him reach out and try to grab Chacon. Now he's shaking it off a little bit and starting to move. He's taunting him. Hard right hand by Chacon. Another right hand by Chacon. Another right hand. Hard right hand by Bobby Chacon. 20 seconds to go. Bazooka Limon's in trouble. He's about to lose his mouthpiece. He almost went down on that exchange. I don't think he knows where he is. Chacon pressing the fight, and there's the bell, mercifully for the champion. Well, you can tell how the crowd feels about it. It was a big round for Chacon. Here you see the champion about to lose his mouthpiece as Bobby Chacon wailed away. And it was a succession of right hands followed by a left hook along the ropes. And then Limon, breaking it off, reached out his arms trying to grab Chacon and tie him up to get a breath. But Chacon would have none of it and pursued him across the ring, and the champion almost went down. As we go to round number 10, I would say Bazooka Limon is in trouble. He's got to go deep inside of himself now to find whatever it is that makes a fighter. He needs it right now. Right hand to the face. That's something that his trainer, Polo Hernandez, has been trying to get him to use more in the fight. But he has, at times, reverted back to his well-known ways of just wailing away at the body, trying to wear down the opponent. But so far, Chacon had just been getting rougher and rougher and rougher. I thought Bobby started to turn it around back in the 5th round. Chacon a little quicker, getting off first a lot of the time now. That right hand right into the face of the champion. Whoa, a hard left hand. Puts Chacon on the seat of his pants. Bobby bounces up, but he was stunned. No question about it. And the referee giving him the standing, the 8 count, mandatory 8 count, as he stands in his corner. Now let's see whether or not Limon can take advantage of it. Came early in the round, and Bazooka now trying to press it. Back he goes to the body. He needs to get out of that corner. Each time he has been
trapped in the corner. He has absorbed punishment, but then suddenly would come winging out, and normally it's been the right hand that got him out of trouble. Now he gets out of there. Missed to that left. We're in the 10th round after Bobby Chacon had rolled off 5 good rounds. The champion puts him down in the 10th. And we're looking ahead to 11. I just want a chance to be somebody. Round 11 for the WBC. As we get ready to go, and you see that Bobby Chacon being hit by that left hand in the slow motion. And he comes storming out for round 11 and scores with a combination to the head of the champion. Bazooka, even though he had stunned Bobby Chacon, never really did follow it up, though I thought he won the round clearly. And it was the first round that he had clearly won in some time. You can see from the slow motion leading into this 11th round that he's still got power to hurt you. This is the area where he is very tough because he has such remarkable endurance. He's 28, Bobby Chacon is 31. They've both been fighting 10 years. By Chacon off the ropes, but Bazooka still got him there. Still wailing away at him as a left and a right for the champion, and a hard left hook by Chacon. This is what makes Bazooka Limon so tough, because he has such endurance and he can punish you in the late round. The cut's been reopened on the nose of Bobby Chacon. Chacon is scoring. Bazooka Limon's not getting a free trip in those exchanges in the corner at all. Steve Limon trying to fend him off, and now it is the champion that grabs and holds. Bazooka looks tired. He looks tired, but don't count on it. Final seconds of round 11. Bazooka Limon, the WBC super featherweight champion, is in some trouble. He's still got to go. He's got to win some rounds. He's behind, we think, in points, even though he has had Bobby Chacon down twice. And again, the cut very quickly is reopened on Bobby Chacon's nose. Speaking of noses, you sort of get the feeling the champion's having a little trouble maybe breathing. Perhaps he, too, has been injured in the nose area. And he looked very tired the last 30 seconds of the 11th round, this being round 12. Now, a lot of blood on the face of Bobby Chacon, but it's from a cut on the nose, below the eye. No problem, so far as vision is concerned.
Good right hand caught the champion coming in. The right hand has been Bobby Chacon's fundamental weapon. Chacon down in the third round for an 8 count. Never really went down, just his gloves touched, but the referee Herrera from Panama felt it was a knockdown, so he counted. But in the 10th round, he was dumped by a left hand from the champion. All the local stations. At the end of this round, we will take a station break. Champion pressing it now a little bit. Bazooka, Limon with his back to you. That is Bobby Chacon on the right. With right hand, again, Chacon with a right hand lead to the face of the champion. Trying to win a world title for a 4th time, Bobby Chacon. Bazooka Limon winning this super featherweight championship from Rolando Navarrete. After Navarrete had beaten Cornelius Boza Edwards. And we understand that the winner of this fight is scheduled to go against Cornelius Boza Edwards. And that should be an awfully good one, too. Solid left hand by Limon into the face of Chacon. Big left. We'll return with more of ABC's Wide World of Sports after this word from our local station. Now, a $400 factory rebate. Between rounds, they were concerned about the cut on the nose of Chacon, working diligently on it, and the doctor, Montemayor, came over and had a look at it and was satisfied with it and left. It was not a particularly difficult cut, even though it might look a little harsh. But as I said, it's not impairing his vision in any way. Round 13, scheduled for 15. The 4th meeting between these two men. They fought 27 rounds previously, all even. This is for the Super Featherweight Championship, WBC. The winner supposedly to go against Cornelius Boza Edwards. In effect, the champion. 31-year-old Bobby Chacon making his 4th try at a championship. 28-year-old Bazooka Limon trying desperately to keep it. They went to the weigh-in yesterday. Never looked at each other. Never cast a glance. Again, the champion trying to press it. But again, keeps running into the right-hand lead of Bobby Chacon. Auditorium in Sacramento. It's a full house. Over 4,000, 4,200. Hard right hand by Chacon. The champion backs up. And he holds now. There's a hard right by Chacon. Both men were staggered. Both men were stunned. Left and a right by Chacon. And Limon looks tired and arm-weary. Limon almost goes down from the right hand. He's trying to hold on, and Chacon won't let him.
in the closing minute. Grabs and holds on, and the round is over. Bobby Chacon, stunned, came roaring back, fighting instinctively, and almost put Bazooka Limon down. The champion, so weary as he went to his corner. And Joe Ponce had to go out and grab Bobby Chacon and bring him back to the corner. And they're still working on the cut on Bobby Chacon's nose. Watch this from the round. A hard right and a hard left in that exchange, and both men were stunned. And seemingly the champion had the worst of it because every chance he got, he grabbed and held. And so we'll go ahead to round 14 in what has been an incredible fight at 130 pounds. The champion comes out wild. Both men a little wild here to start 14. Boy, that's gut touch. Steps back and takes a deep breath. Another right, another left by Chacon. And Chacon's right hand keeps finding the mark. Every time the champion has tried to rally, tried to put on the pressure, Chacon has stopped him with that right hand. And now it's become a combination of left and a right. The 14th round. Incredible they have been able to go this far at this pace. The champion out of there. Another right. Bazooka is in no condition to be taunting anybody. Loses his mouthpiece, takes a hard right, takes a hard left, takes another right, grabs and holds on with 35 seconds to go. And once again, Chacon has the champion in trouble. Hard to the body, over the top, Chacon. And Bazooka wild and ineffective and hurt. But still dead game. Enough. But he said no. And he's back out there. Trying desperately to find something to stop Chacon and keep his super featherweight championship. Bobby Chacon has fought this fight almost as a man possessed. It has been the right-hand lead. Bobby Chacon, that has been his biggest weapon. And in the later rounds, he's been able to load it up and make combinations with the left and the right. And 3 times he has almost had the champion down.
one of them, he was stunned. Look out for that big left. It was that punch that put Chacon down twice in the 3rd and the 10th round. There's the right hand, and another right hand by Bobby Chacon, and a hard left hook by Chacon. Bleeding from the nose since the 4th round. A cut caused by a butt. The cut has not really bothered him. Half a round to go. In their first meeting, Limon took a split decision. In their second meeting, a technical 7-round draw. Under California rules, a cut stopped it. In their third meeting, it was Chacon who took a 10-round split decision. The cleaner, more precise blows now belong to Bobby Chacon. Fight still reasonably close. Sure, on the scorecard. Left hand by Limon. And now Bobby Chacon gets out of there. Less than a half minute to go. Chacon knocks him flat with a hard right hand with 13 seconds to go in the fight. Bazooka getting up very slowly. Very slowly. Takes a look at him. He wants to finish the fight. He knows he's in trouble. And the fight is over. So Bobby Chacon almost had the champion down on 3 occasions and finally got him in the 15th. Security people jumping into the ring. And here's another look at the knockdown. Once again, the short right hand followed by another right hand, and the champion went down. But the referee, Isaac Herrera, asked him once he stood up, do you want to finish the fight? He nodded yes. Only a couple of seconds remained in the round, and he was standing at the finish. Oh, my goodness. I don't know that I've ever seen one in which 2 men gave more than these 2 did today. Bobby Chacon of Oroville, California, trying for the 4th time to win a world championship. Bazooka Limon of Mexico City trying so hard to keep it. We'll be back to talk with Bobby Chacon and get the decision, as well as a look back at the Tentor Gomez fight from New Orleans. Right now, let's take this time out while we wait for the decision. Nikon. Bobby Chacon, standing in the center of the ring, obviously feeling he has won the fight. Everybody in the building feels he has won the fight. We have not had the official declaration as yet. And the security people have done a fine job of keeping interlopers out of the ring. The champion was down in the closing seconds of the 15th round, rose in time to stand at the finish. And it was the kind of a fight where it's a near miracle that either man was truly standing at the finish. The WBC Super Featherweight Championship fight. 4th meeting between these 2 men. And it looks like the eldest of the 2 is going to be taking the belt home.
You go back to the third round when Chacon was down at 141. Judge Tua Tamahara has it 141 to 140. And the other judge has it 142 to 141. That's Angel Guzman. All in favor of the new... It is Chacon. Bobby Chacon! Here's the scoring again. Carlos Padilla, 143, 141 Chacon. Tomahara, 141, 140 Chacon. And Angel Luis Guzman, 142, 141 Chacon. And so Bobby Chacon, for the fourth time, is a world champion. We're trying to get him over to the corner so we can have a visit with him. And get Bobby out here. Bobby, come right on down here. Made a mistake. He come to my old town. I did the scoring and they did the punching. Oh, don't talk to me about punching. I've never seen anybody throw so many punches in my life. Oh, I got shape. And here I am, 31 years old. How can a person that old throw that many punches? I just wanted that thing. 22 years old, and I threw it away. I had to get it again. And this is dedicated to my wife. She couldn't wait for me. But I'm told, Bobby, that you've gone through the toughest training period of your entire life for this one. Well, yeah, I went to L.A. to be with my trainer, Joe Ponce. I knew he'd get me in training. I couldn't do it here. There's no southpaws. And I just had to get in shape for this one. Bazooka me fought 3 times, and he has gotten better. No doubt. I thought you were going to get him back in the 13th. Well, that just proves what his heart has grown. He's fought some good fighters. I hit him like that before, and he was looking for a hiding place. I hit him like that tonight, and he didn't care. He was coming right back. He shook it off and came back. The cut came from the butt, did it? The head butt in the fourth we round? bumped heads a few times. It must have. I really didn't say that was a butt. I wasn't going to say stop the fight. I'm a, you know, like he did that second time. But Bobby, you're the toughest guy I've ever seen. Congratulations. damn it, I want to win. Okay. Thank you very baby. much. Good to see you. Bobby Chacon, who lost his wife earlier in the year while he was engaged in a fight. Recalculator, only $11.95. Cerrados. La división termina en 66 kilos, 667 gramos. Medio kilo más. El campeón del mundo, José Ángel Mantequilla Nápoles, que viste en pantaloncillo, como ustedes pueden ver, blanco. Ahora lo podrán ver dentro de unos momentos mejor, en una toma más abierta. Armando Muñiz viste un pantalón de terciopelo azul marino. Bueno, todo listo para la pelea por el título mundial. 15 rounds en las 147 libras. Armando Mando Muñiz, de calzón oscuro. José Mantequilla Nápoles, el actual monarca de las 147 libras, con calzón blanco. Todo listo. Ahí los vemos a los dos gladiadores posando para las respectivas fotografías. Las fotografías. Bueno, Ramón Berumen dio las últimas instrucciones, tanto a Mando Muñiz como a Mantequilla Nápoles. Todo listo. Factor de segundos para que suene la campana y empiece esta contienda desde el Centro de Convenciones de Acapulco por el título mundial de las 147 libras. Armando Mando Muñiz en calzón oscuro. Suena la campana, nos vamos para el primer round. Armando Mando Muñiz es el primero en llegar al centro del entarimado, con su clásico estilo. Ahí la vemos, Mantequilla Nápoles estudiando a su oponente. Trata de ripostar rápidamente Mantequilla Nápoles con la izquierda. Muñiz también tratando de medirlo rápidamente con la mano izquierda, con el jab por delante.
Mantequilla considerado uno de los mejores púgiles del mundo, libra por libra, en la década de los 60s y de los 70s. Como Mantequilla Nápoles demuestra que es demostrar. Primer round de estudio generalmente para los dos boxeadores. Ahora es Muñiz quien trata de entrar rápidamente a la zona de fuego. Y decimos la zona de fuego porque sin duda que Muñiz estará frente a un volcán. Cada vez que entre en corto o en la pelea en largo, Armando Muñiz tendrá que estar siempre muy precavido. Un hombre que no ha sido todavía tumbado, que no ha visitado la lona, pero a lo mejor en esta pelea eso sucede. Ahí la vemos, va rápidamente Muñiz ripostando muy bien ante el campeón mundial. Poco de falta de respeto por falta de Muñiz hacia Mantequilla Nápoles. Se sale muy bien Mantequilla con un pasito lateral, evitando la derecha de Muñiz. Están los dos tratando de estudiarse el uno al otro, midiendo distancias, viendo a ver cuál es el movimiento más defectuoso de cada uno para entonces tratar de colocar los golpes. Es el primer round de una pelea pactada a 15, pero que la mayoría de los entendidos en la materia esperan y no llegue ni siquiera a los 5 rounds. Pero en el boxeo no hay nada escrito, así de que veremos qué sucede dentro del transcurso de esta contienda. Un primer round de una pelea pactada a 15 por el título mundial. Una buena derecha ahí por parte de Mando Muñiz. Mejor golpe del round. Finta Mantequilla Nápoles, pero se quedó con la izquierda a medio camino. Y vuelve nuevamente Muñiz a clavarle la derecha a Mantequilla Nápoles. Está abriendo Muñiz muy bien con la mano izquierda, manejando muy bien la mano izquierda por delante a Muñiz, rematando con la derecha. Un golpe bastante conocido, bastante fácil. Suena la campana y ha finalizado el primer round. Rápidamente las esquinas a trabajar. Bueno, ha sido un primer round donde los boxeadores no se emplean a fondo, sino se dedican únicamente a probar qué tan fuerte pega su oponente, cuál es la distancia que deben llevar, qué trayectorias tienen los golpes, en fin, un sinnúmero de cosas que solo ellos que están dentro del entarimado lo conocen a fondo. Ahí estamos en la esquina de Mando Muñiz, secundado por Lou Jauregui. Ahí estamos en la esquina de Mantequilla Nápoles, secundado por Kid Rapidez, el único que queda del equipo que llevará al campeón mundial al trono de las 147 libras. Un poco más de rapidez en las manos de Mantequilla Nápoles. Entran rápidamente en clinch. El referee Berumen les ordena separarse y lo hacen rápidamente. Bastante abierto el compás de las piernas de Armando Muñiz, lo que lo obliga a caminar, a esforzarse más allá de lo debido para poder llegar hasta su oponente. Este es el segundo round de una pelea que está pactada a 15 aquí en el centro de convenciones de Anaheim. Y Muñiz se veía bastante nervioso al principio del combate y antes del combate. La responsabilidad es bastante grande, ya que enfrentarse a Mantequilla Nápoles no es cosa, y ahí conectó sólido Mantequilla Nápoles con la derecha. Abrió muy bien con la izquierda, conectó con la derecha, sólido Mantequilla Nápoles. Sin embargo, Muñiz no fue hacia atrás, por el contrario, sigue yendo hacia adelante. Diríamos que vemos un poco lento, bastante parado a Mantequilla Nápoles. Ahí se fue Mantequilla Nápoles, quedó mal parado, lanzó la izquierda y quedó sin estabilidad alguna. Lo remató muy bien Mando Muñiz. Algo peligroso para el campeón mundial. Cuando vuelve nuevamente Muñiz manejando muy bien la derecha.
Está Muñiz tratando de llegar en corto a como de lugar. Es la pelea que tiene que hacer Mando Muñiz. No le queda otra salida. Y Mantequilla Nápoles está prácticamente boxeando parado. No está desarrollando la velocidad habitual que tiene el campeón. Y volvió y lo prendió muy bien Muñiz ahí a Mantequilla Nápoles con la izquierda entrando. Y un upper cortito derecha que se sembró en la mandíbula de Mantequilla. Mantequilla tratando de cabecear, usando la cabeza Mantequilla. Mantequilla es más alto que Mando Muñiz, sin embargo lo vemos que está bajando la cabeza más de lo debido, tratando de pasar los golpes de Mando Muñiz. Intercambio de golpes, muy bien, pasó Muñiz ahí la derecha de Mantequilla Nápoles. Unas 2.500 personas en el centro de convenciones de Acapulco, presenciando esta pelea por el título mundial. Y Mando Muñiz tratando a como de lugar de hacer lo que no han hecho la mayoría de welters en el mundo, de darle batería a Mantequilla Nápoles. Muy bien lo prendió ahí Muñiz a Mantequilla, que se quedó estático ante la izquierda de Muñiz, que le llegó en pleno mentón. Segundo round, un round bastante movido, y diríamos un round donde Mando Muñiz llevó el control. Y ahí el público inmediatamente, lógicamente, empiezan a chiflar al chamaco que está dando el número de rounds, ya que este es el 3, sacó el 2, lo sacó mal, ahora sacó el 3 y lo sacó al revés. Vamos a ver los últimos segundos del segundo episodio. Sí, de que ya le puso color aquí el chamaco que saca los cartelones, ya le puso color. Bueno, todo listo para el tercer round, una pelea pactada a 15. Ahí vemos a Mando Muñiz. Se nota un poco menos tenso que en el primero y segundo round. Y nos vamos rápidamente para el tercer episodio. Transmisión que llega a ustedes por cortesía de Spanish International Network. Ahí vemos a Muñiz rápidamente, entró muy bien, golpeó con la derecha y contrarremató con la izquierda. Contrario a lo que hacen la mayoría de boxeadores, que abren con la izquierda y contrarrematan con la derecha. Ahí clinch, interviene rápidamente Berumen y les dice fuera de ahí a los dos. Más alto de estatura Mantequilla Nápoles tiene que agacharse, encorvarse para lograr quedar a la altura de Mando Muñiz. Ahí vemos a Mantequilla Nápoles también con la cabeza baja, entra Mando Muñiz rápidamente. Y ahora sí parece ser que Mantequilla Nápoles está dispuesto a dar su velocidad habitual. Ya lo vemos tratando de usar un poco más las piernas. Sin embargo, Muñiz lo lleva contra las cuerdas, no lo deja, lo lleva dentro de las cuerdas. Lo lleva contra las cuerdas Muñiz a Mantequilla Nápoles. Ahí hubo choque de cabezas por la forma en que están entrando los dos boxeadores. Es Mantequilla Nápoles con la cabeza agachada. Vuelve nuevamente Mando Muñiz hacia adelante, yendo hacia adelante. Vuelve nuevamente, hubo ahí intercambio de cabezas. Hay un intercambio de golpes y un intercambio de cabezas. Los dos boxeadores. Hay una irritación en torno del ojo izquierdo de Mantequilla Nápoles. Y bastante inflamado el ojo izquierdo de Mantequilla Nápoles en este momento. Bastante inflamado el ojo izquierdo de Mantequilla Nápoles. Es lo que podemos ver inmediatamente. Vuelve nuevamente Mantequilla Nápoles, se siente herido, va rápidamente sobre la humanidad de Mando Muñiz. Mando Muñiz trata de agarrarse en corto, tira también golpes, ahí tira una derecha, falla a Mando Muñiz. Una pelea bastante dura la que estamos presenciando en este tercer round, y Mando Muñiz poniéndose al tú por tú con Mantequilla Nápoles. Entra nuevamente y se acaba de abrir la herida de Mantequilla Nápoles en la ceja izquierda. Acaba de abrirse la ceja izquierda de Mantequilla Nápoles. Parece ser que Mando Muñiz se percata de lo anterior y se va rápidamente sobre Mantequilla Nápoles. Mantequilla Nápoles se siente herido, falla ahí con la izquierda Mantequilla Nápoles. Mando Muñiz lo lleva rápidamente contra las cuerdas a Mantequilla, tratando de hacer su pelea en corto. Repetimos, está herido Mantequilla Nápoles. Ya tienen la primera cortada sobre la ceja izquierda.
Y eso es malo. El santiaguero, sin lugar a dudas, trata en este momento de resolver la pelea rápidamente. Sin embargo, Mando Muñiz no le da mayor tregua. Lo lleva hacia atrás a Muñiz. Muñiz vuelve nuevamente yendo hacia adelante en la pelea en corto. Y bastante, pero bastante tesón le está poniendo Mando Muñiz a esta pelea cuando ve que Mantequilla Nápoles está herido. Ahí se queda parado lentamente Mando Muñiz cuando suena la campana finalizando el tercer round. Y se va herido de una ceja Mantequilla Nápoles rápidamente a su esquina. Y ahí vemos a Chapela y a Rapidez trabajando fuertemente. Tratando de trabajar. Esa fue la herida que le abrió Billy Bacchus en Syracuse a Mantequilla Nápoles. Es la misma herida. Mando Muñiz muestra solamente moretones, digamos, un poco amoratado los pómulos de Mando Muñiz. Y la verdad es que Muñiz siempre que terminan sus combates se le ven las marcas fácilmente de los golpes en la cara. Sin embargo, todo se ha volteado aquí. Todos creían que el primero en ser cortado sería Mando Muñiz. Pero ya ven, las cosas se han volteado y Mantequilla Nápoles ahora con su handicap en contra. Y esa es una herida sobre la ceja izquierda. Ahí podemos ver el bulto de vaselina que le acaban de colocar a Mantequilla Nápoles en su esquina cuando suena la campana y nos vamos rápidamente para el cuarto round. Y la verdad que Mantequilla Nápoles va a tener que apresurar, moverse un poco más. Bastante lento Mantequilla Nápoles sobre el entarimado. No lo hemos visto hacer los desplazamientos de que siempre hace uso. Muy lento Mantequilla. Mando Muñiz le ha cortado prácticamente todas las salidas hasta este cuarto round. Y lo prendió muy bien con la derecha ahí Muñiz a Mantequilla. Le tiró la derecha y se la comió Mantequilla. Intercambio de golpes. Lo lleva rápidamente Mando Muñiz contra las cuerdas a Mantequilla Nápoles, usando muy bien, cortándole las salidas. Ahí Mantequilla Nápoles a Armando Muñiz. Ahí el juez Berumen le llamó la atención a Mando Muñiz por el uso de la cabeza. Sin embargo, creemos que es el estilo de los dos boxeadores. Ahí vuelve nuevamente Berumen y le llama la atención a Mando Muñiz por el uso de la cabeza. Pero podemos ver que los dos boxeadores están entrando con la cabeza baja. Claro, Mantequilla está sacando la peor parte en este encuentro de cabezas. Primera amonestación que le hace ya el bello Berumen a Mando Muñiz por el uso de la cabeza. Y la gente está sorprendida. Vuelve rápidamente a usar sus manos Mantequilla Nápoles. Ahora sí con rapidez. Mantequilla tiró rápidamente el jab de izquierda. Cruzó muy bien con la derecha. Sin embargo, se llevó muy bien el golpe Mando Muñiz, quien ni se inmutó y va nuevamente hacia adelante. Un estilo simple, podríamos decir grotesco el de Mando Muñiz, pero yendo siempre hacia adelante, tirando golpes. Y ahí lo vemos en corto, tirando a la derecha por dentro, Mando Muñiz. Es la pelea que tiene que hacer Mando Muñiz en corto frente a Mantequilla Nápoles. Y la verdad que Mantequilla Nápoles no ha exhibido ni el 30 o 40% de su velocidad habitual. Tuvo problemas de peso Mantequilla Nápoles hoy. Y esto es fuera de lo usual para él, ya que es un boxeador, es un neto boxeador welter. Sin embargo, hoy estaba 1,5 kilos, o sea, 3 libras arriba de la división de las 147. Y ahí vemos intercambio de golpes. Muy bien Muñiz trabajando perfectamente adentro. Ahí vemos a Muñiz usando muy bien la mano derecha, se cubre muy bien. Está usando también muy bien la cabeza Mando Muñiz, ahí lo vemos. Como entran los dos, Mantequilla choca con la cabeza, sin embargo el referee le llama la atención a Mando Muñiz. Muñiz se queja con el referee, pero la verdad es que aquí no sabemos quién está usando la cabeza, realmente no se puede descifrar. Muñiz entra con la cabeza por delante, pero Mantequilla también lo está haciendo. Ahora sí está peleando a distancia Mantequilla. Y la herida se está agrandando. La herida de Mantequilla Nápoles sobre el ojo izquierdo se está agrandando. Ha finalizado el cuarto round de una pelea que está resultándole a Mantequilla Nápoles todo un crucigrama para descifrar. Y se ve un poco cansado al campeón mundial. Vemos a Rapidez trabajando. Aquí vamos a ver nuevamente
Vemos cómo Mando Muñiz trabaja muy bien adentro, está trabajando muy bien a los bajos de Mantequilla, usando muy bien el upper de derecha. Para asistir a este tipo de atención que le están brindando, obviamente concentrado todo el cuidado de sus secos sobre la herida. Y Mantequilla Nápoles, que venía, parece ser que creyó que venía de vacaciones a Acapulco, se está encontrando con que las vacaciones no son tan vacacionables en esta ocasión. Unas vacaciones duras le están resultando a Mantequilla Nápoles y la gente que está asistiendo esta noche aquí al centro de convenciones de Acapulco. Estamos viendo algo inesperado. Bueno, inesperado en cierta forma para muchos, no para otros, porque la verdad que Mantequilla Nápoles va a tener mucho, pero mucho problema de ahora en adelante con Mando Muñiz. Mando Muñiz le está perdiendo el respeto round tras round, prácticamente perdiéndole el respeto. Ahí le tira muy bien la derecha Muñiz por delante. Mantequilla se defiende muy bien con el jab de izquierda por delante. Sigue Mantequilla tratando de usar por el jab de izquierda. Ahora sí, pero lo prende muy bien Muñiz allá. Lo prendió con la mano derecha cuando trataba de salirse Mantequilla. Y adentro con todo lo que tiene va Mando Muñiz. Ahí lo lleva contra las cuerdas a Mantequilla Nápoles. Mantequilla trata de salirse rápidamente, pero no puede, le corta muy bien la salida a Mando Muñiz. Están los dos peleando en corto, cabeza contra cabeza ahí de los dos gladiadores. Mantequilla no ha logrado salirse de la distancia de Mando Muñiz. Y Mando Muñiz haciendo su pelea, la pelea a su antojo. Interviene Berumen, lo separa rápidamente del clinch. Mantequilla tratando de conseguir la distancia para trabajar con el jab, pero no ha logrado. Se queda parado prácticamente Mantequilla Nápoles cuando muy bien le telegrafió la derecha a Muñiz y le llegó en pleno mentón al campeón mundial. El campeón mundial en problemas en este quinto round. Volvemos nuevamente, la pelea en corto. Muñiz trabajando con la derecha por dentro. Ahora es Mantequilla quien le riposta muy bien arriba y abajo. Y ahora sí una derecha que se llevó Mantequilla ahí en el ojo izquierdo. Y Armando Muñiz ya sabe a dónde trabajar. Tiene que trabajarle al ojo izquierdo. Ahí recibió Muñiz una derecha por parte de Mantequilla, pero reposta muy bien Muñiz. Está bravo el muchacho del este de Los Ángeles. Vuelve nuevamente. Ahora sí Muñiz tiene que colgarse cuando lo prendió Mantequilla entrando. Y el público pues se enardece inmediatamente. Pero podríamos decir que ahora la mitad de la clientela en este local está a favor de Mando Muñiz, cuando al principio Muñiz pues escasamente tendría unos 100 personas, 120 que vinieron de Los Ángeles. Ahora ya medio local está a favor de Mando Muñiz. La gente ya esperaba que alguien le diera batería a Mantequilla Nápoles. Y ahí vemos a Muñiz, parece ser que está resintiendo los golpes del campeón mundial. Una pelea bastante dura la que estamos viendo por el título mundial de las 147 libras. Armando Mando Muñiz del este de Los Ángeles. Y ahora está cortado Muñiz. Muñiz también está cortado de la ceja izquierda. Pero es el rabillo, es sobre el rabillo de la ceja, o sea, no hay peligro. Es mucho más peligrosa la cortada que tiene Mantequilla Nápoles. Está cortado también Muñiz. Y la sangre que vemos en el hombro de Muñiz es de Mantequilla Nápoles. No es de Muñiz. La cortada de Muñiz está en la punta del rabillo del ojo, lo cual no significa mayor peligro. Sin embargo, la cortada de Mantequilla sí es de peligro. Bueno, y a ver cómo trabajan rápidamente. Y la verdad que los que creyeron que Mantequilla Nápoles venía de vacaciones, creemos que hasta el propio Mantequilla creyó que venía de vacaciones, pero qué vacaciones tan duras. Mire, ahí podemos ver que la cortada o el tallón que tiene Mando Muñiz es sobre el rabillo, o sea, al final de la ceja, lo cual no es peligroso. En cambio, la pelea que tiene, la cortada, perdón, que tiene Mantequilla Nápoles sí es de peligro. Ahí vemos a Rapidez y a Chapela trabajando rápidamente en la esquina, tratando de taponar la herida, pero la verdad es que Rapidez no ha podido parar, no ha podido taponar la herida. Además que es una cosa bastante difícil de hacerlo, es bastante difícil de taponar esa herida que tiene Mantequilla Nápoles. Suena la campana, sexto round. Sexto round, una pelea que está pactada 15, que para muchos creyeron que no llegarían al segundo y tercer round. Y la verdad es que entre más rounds pase, peores problemas va a tener Mantequilla Nápoles. Muy lento el campeón mundial.
Sus clásicos desplazamientos por piernas no los hemos visto esta noche. Mando Muñiz le está cortando toda la salida. Ahí se están golpeando los dos, o sea, los dos se están fauleando. Golpes prohibidos. Sin embargo, el referee no dice absolutamente nada. Prendieron a Muñiz entrando ahí con la derecha. El público inmediatamente reacciona. Una derecha y conectó hace un momento Mantequilla Nápoles. Uno de los golpes que más le ha coreado el público aquí en el centro de... Bueno, y ahora sí Mantequilla Nápoles parece ser que está dispuesto a terminar esto. Va hacia adelante llevándose rápidamente a Mando Muñiz. Sin embargo, Muñiz vuelve nuevamente a tratar de entrar en corto, que es la pelea que ha venido haciendo toda la noche. Ahí se lleva a Muñiz una derecha y una izquierda cruzada. Y la verdad que la herida de Mantequilla no deja de sangrar, lo cual por ahí se le puede ir el título mundial. Por ahí se le puede ir el título mundial a Mantequilla Nápoles. Vuelve nuevamente Mando Muñiz a llevar contra las cuerdas a Mantequilla. Mantequilla no puede salirse, lo cual nos tiene desconcertados, ya que Nápoles está dejando que Muñiz lo lleve contra las cuerdas y que Muñiz sea el que haga la pelea. Ahí vemos, había podido salirse ahí Mantequilla rápidamente. Sin embargo, no puede salirse. Las piernas no le responden a Mantequilla Nápoles para salirse. Y Armando Muñiz demostrando la bravura, pundonor y cómo se debe pelear por un título mundial. Ahí lo vemos al tú por tú con el campeón mundial, con uno de los grandes de todas las épocas de la categoría welter, José Mantequilla Nápoles. Pareció rondar en este cuadrilátero el fantasma de Siracusa, cuando Mantequilla Nápoles perdió precisamente a causa de heridas en los ojos y corona frente a Billy Bacchus. Esta derecha sólida, tremenda, pero muy bien digerida por parte de Armando Muñiz. Trabajando muy bien la derecha de Armando Muñiz también esta noche. Entran en clinch, entra rápidamente el bello Berumen. Berumen está regañando a Armando Muñiz. Ahí vemos a Berumen regañando a Mando Muñiz. Vuelve nuevamente. Mando Muñiz tratando de usar su mano derecha. La está usando muy bien Muñiz esta noche, la mano derecha. Y apareció su gancho de izquierda. Se llevó ahí Mando Muñiz. Se lo dio. Va Muñiz siempre hacia adelante. Vuelve nuevamente Muñiz tratando de llevar a Mantequilla contra las cuerdas. Pierde el balance. Mantequilla se le va a Muñiz rápidamente encima. Interviene el bello Berumen y lo separa. Suena la campana finalizando el sexto round. Sonó la campana finalizando el sexto round y Mantequilla Nápoles está mostrando ahora sí los fragores de la batalla. No han podido taponar la ceja izquierda de Mantequilla Nápoles. No la han podido taponar. Y la verdad que Mantequilla se ve bastante preocupado. Ahí estamos viendo algunos de los momentos de acción del sexto round que acaba de terminar. Salvo la mejor opinión de usted, hasta el momento, es haber impedido a Mantequilla Nápoles desarrollar... Y hasta este momento, Mando Muñiz está prácticamente cerrándole las salidas a Mantequilla Nápoles. Lo ha tenido siempre contra las sogas, la pelea en corto, y no lo ha dejado desarrollar su estilo, su pelea clásica de pegar y salir. Inclusive lo está haciendo hacer que se vea bastante mal, como ahí que se fue de bruces Mantequilla Nápoles, algo fuera de lo usual. Mantequilla Nápoles, suena la campana, nos vamos rápidamente para el séptimo round. Pelea pactada 15, Centro de Convenciones de Acapulco. Y estamos prácticamente en la mitad de la pelea. A ver qué sucede. Mantequilla Nápoles sin duda es el más averiado hasta este momento. Vuelve Berumen, trata de amonestar a Armando Muñiz. Séptimo round, una pelea que está pactada 15. Los dos están cortados, pero sin lugar a dudas la cortada de más peligro es la que tiene Mantequilla Nápoles sobre la ceja izquierda. Ahí vemos a Muñiz, quien se está prácticamente fortaleciendo round por round. Lo vemos más fuerte, más confiado, más tranquilo. Ahí lo vemos boxeándole a Mando Muñiz a Mantequilla Nápoles. Le mandó la derecha, rozón, pero es algo fuera de lo usual. Y ahí le llegó muy bien con la derecha Muñiz a la cara de Mantequilla Nápoles. Vuelve nuevamente Muñiz a ir hacia adelante. Intercambio de golpes, se amarra Mantequilla. El bello Berumen le está llamando la atención ahí a Muñiz. Lo está regañando como si fuera un niño mal criado.
Tiene allá una pequeñita cortada sobre la punta de la ceja del ojo derecho de Mantequilla. Bueno, y ahí vemos ya una ligera cortada, una cortada pequeña sobre la ceja derecha de Mantequilla Nápoles. O sea que ya está averiado de los dos ojos Mantequilla Nápoles. Una ligera cortada muestra Mantequilla Nápoles sobre la ceja derecha. Trata de boxear Mantequilla Nápoles por piernas, pero no puede. Las piernas no le responden a Mantequilla Nápoles. Muy débil Mantequilla en cuanto a movimiento se refiere esta noche. No puede moverse prácticamente. Está estancado Mantequilla Nápoles sobre el entarimado. Ahí lo vemos. Con bastante trabajo puede Mantequilla Nápoles mover las piernas. Digamos a la velocidad que le hemos visto llevar siempre sus desplazamientos sobre el ring. Esta noche no puede Mantequilla Nápoles y ahora ahí falló Mantequilla Nápoles cuando se salió rápidamente Armando Mando Muñiz. Vuelve nuevamente Nápoles, lo recibe con la izquierda Muñiz. Muñiz va siempre hacia adelante. Y bastante preocupado, ahí tira el bolo punch Mantequilla Nápoles. Pero ni se inmutó Muñiz ante el bolo punch que le tiró Mantequilla Nápoles. Lo tiró muy bien, con la trayectoria de vida, pero ni lo movió siquiera Mantequilla Nápoles a Muñiz. Toda la sangre que vemos en el hombro de Muñiz viene del párpado izquierdo de Mantequilla Nápoles. Pelea pactada 15 de José Ángel Mantequilla Nápoles frente a Armando Mando Muñiz. Ahí se llevó la derecha de Rosón Mantequilla Nápoles, la derecha de Muñiz. Y la verdad que Muñiz ha estado trabajando muy bien con la mano derecha. Va a finalizar el séptimo round. Y ahora se va a Mantequilla Nápoles con la otra ceja herida. No es muy grave, pero se va con la otra ceja herida hacia su banquillo. Y ahí vemos que sube rápidamente Kid Rapidez. Obviamente es en el sentido de que esta no está haciendo una noche a la manera de Mantequilla Nápoles. El campeón ha estado en problemas. Unas 2.500 personas en el centro de convenciones de Acapulco presenciando la pelea por el título mundial de los welters. Aquí vemos la última parte, la repetición de algunas escenas del séptimo round. Inclusive de rutina, pudiésemos decir, de un hombre que va adentro y adentro y adentro, y de Mantequilla que no ha podido. Armando Mando Muñiz mostrándonos el clásico estilo norteamericano de pelea. Mantequilla Nápoles estancado, no ha podido desarrollar su tren de pelea y prácticamente ya lo vemos imposible que pueda hacerlo, pues las piernas no le responden. Bueno, suena la campana y vimos al bello Berumen, quien estaba limpiándole y estaba examinando las heridas de Mantequilla Nápoles. Octavo round. Cuando muchos creían que la pelea no llegaría ni siquiera al tercero o cuarto round. Ahí vemos a Muñiz rápidamente trabajando, inteligentemente trabajando a Muñiz sobre la ceja de Mantequilla Nápoles. Y preciosa derecha le estancó Muñiz a Mantequilla, que se quedó estático. Responde Mantequilla, pero la derecha de Muñiz fue de mucho más efecto que la de Mantequilla. Parado prácticamente Mantequilla Nápoles, ahora está tratando de boxear, de llegarle a los bajos. Sin embargo, ahí volvieron a rozarlo con la derecha. Dos jabs de izquierda por parte de Muñiz que llegaron a su destino sin mucha fuerza, pero llegaron. Lo que quiere decir que Mantequilla Nápoles prácticamente los reflejos le están fallando esta noche a Mantequilla Nápoles. Era difícil llegarle al campeón mundial con un jab de izquierda, sin embargo esta noche le están llegando ahí fácilmente. La mano derecha ha sido la pesadilla también para Mantequilla esta noche. Armando Muñiz desarrollando una pelea sin mucha estrategia, sin mucha técnica, digámoslo, pero simple, sencilla. Mantenerse encima del campeón mundial, no dejarlo hacer su pelea, y no lo ha dejado realmente hacer su tren de pelea. La herida pequeña todavía que sufre Armando Muñiz sobre el ojo izquierdo. Mando Muñiz también tiene una cortada, pero leve sobre la ceja izquierda, de mucho menos peligro, mucho menos aparatosa, lógicamente, que la que tiene Mantequilla Nápoles sobre la ceja izquierda, y ahora también tiene sobre la ceja derecha. Y es Muñiz siempre yendo hacia adelante. Esta noche hemos visto como ya ahí precioso lo conectó Mantequilla entrando a Muñiz, pero Muñiz no se inmuta y va siempre hacia adelante. Algo que hemos podido ver a través de la pelea es que Muñiz es el hombre que ha llevado la iniciativa. Está yendo hacia adelante. Mantequilla no ha podido controlar en ningún momento el tren de pelea. Trata de hacerlo, pero no puede. Ahí lo vemos en forma alocada. No hay apoyo en los golpes de Mantequilla Nápoles, peleando alocadamente el campeón mundial. Ahora sí trata de abrir con el jab de izquierda Mantequilla. Sin embargo, Muñiz
Se quita muy bien ahí el jab con el guante, lo lleva hacia adentro, golpeando muy bien adentro Muñiz con la derecha. Responde también Mantequilla Nápoles, pero sin menos efectividad. Y el rostro de Mantequilla está denotando, y ahí lo cruzó muy bien Muñiz a Mantequilla Nápoles, y es Mantequilla ahora el que tiene que abrazarse. Lo cruzó muy bien Muñiz con la derecha Mantequilla. Vuelve nuevamente con la derecha Muñiz. Le llega Mantequilla Nápoles fácilmente. Le están llegando fácil los golpes a Mantequilla Nápoles. Fácilmente le están llegando los golpes a Mantequilla Nápoles. Muñiz yendo hacia adelante. Está terminando el octavo round. Está terminando el octavo episodio de una pelea que está pactada a 15 y que muchos creían no llegarían a 5 cuando suena la campana finalizando el octavo. En 1947, 8 años más joven Mando Muñiz que Mantequilla Nápoles cuando nos vamos para el noveno round. Y la verdad que como se le están poniendo las cosas a Mantequilla, ni él mismo se las esperaba. El calzón blanco con que empezó Mantequilla Nápoles ahora es rojo. Armando Mando Muñiz tiene black trunks. Mantequilla Nápoles tiene white trunks. Nápoles de champion. Muñiz de challenger. Y ahí vemos el gancho derecho de Mando Muñiz trabajando muy bien. Trata Muñiz nuevamente. Trata Muñiz de acorralar nuevamente a Mantequilla Nápoles. Mantequilla Nápoles manteniéndolo a la distancia, lo cual no ha podido en el transcurso de la pelea. Toda la pelea ha sido en corto, por lo tanto Mantequilla ha sacado la peor parte. Y ahora sí, lo cruzó muy bien Mantequilla, usando muy bien su jab de izquierda. Ahí vimos que lo cruzó muy bien, usó muy bien el jab de izquierda Mantequilla, cruzando con la derecha, pero Muñiz nuevamente lo acorraló. Bueno, y ahí Mantequilla golpeó muy bien. Muy bien conectó Mantequilla Nápoles ahí a Armando Mando Muñiz. Sin embargo, se ve muy golpeado Mantequilla Nápoles. Y la verdad que para verle la cara golpeada a Mantequilla Nápoles, un morenazo como Mantequilla para verle los golpes es bastante difícil. Pero aquí se le pueden ver en ringside bastante clara, bastante amoratada la cara de Mantequilla Nápoles, bastante golpeada. Sobre todo la apertura que tiene en la ceja izquierda, y la ceja derecha también está empezando a abrirse. La ceja derecha también está empezando a abrirse debido a los golpes que le está cruzando allá a Armando Muñiz. Ahora es Mantequilla quien ahora sí trata de desarrollar un poco de velocidad, sin embargo Muñiz no lo deja y tiene Muñiz que irse encima rápidamente de Mantequilla. Trata de boxear a la distancia. Es la pelea que menos le conviene a Mando Muñiz, pero sin embargo también vemos que le está llegando con la derecha. Ahí se queja Muñiz de un golpe bajo. El bello Berumen le dice no señor, y la pelea tiene que continuar. Ahí vemos a Muñiz ahora con el jab de izquierda. Está llegándole a Nápoles, y el jab de izquierda era difícil ver que a Mantequilla le llegaran con un jab de izquierda, y sin embargo esta noche le están lloviendo por todos lados. La izquierda y la derecha, sobre todo la derecha de Muñiz, la debe estar soñando Mantequilla Nápoles a estas alturas. 10 segundos para que finalice el noveno round. Que yo prefiero bailar. Digo que ya... Y la ceja izquierda de Muñiz también muestra su poco de vaselina. Ahí se resbaló Mantequilla Nápoles. Estamos en el 10º round, una pelea pactada a 15. Sorpresa para todos, ya que muchos no esperaban de que Muñiz llegara al 10º round, ni siquiera al 5º. Sin embargo, Mantequilla ha estado lento, fuera de distancia, no ha podido hacer su tren de pelea. Muñiz ha estado encima de él toda la noche, y para acabar de completar la cosa, Mantequilla tiene 2 heridas, una en la ceja izquierda y ahora otra en la ceja derecha. La de la ceja derecha se está agrandando poco a poco a partir del 7º round. Vuelve nuevamente Muñiz tratando de manejar su jab de izquierda. Sin embargo, claro, por alcance le gana Mantequilla Nápoles, quien ahora trata de boxear por piernas, pero creemos que es demasiado tarde.
Ya Mantequilla no tiene. Y lo prendió muy bien Muñiz. Precioso. Con la izquierda lo prendió muy bien Muñiz cuando entraba Mantequilla Nápoles y le aflojó las piernas. Le aflojó las piernas totalmente Muñiz a Mantequilla Nápoles. Interviene Verumen y lo separa y el público se sorprendió. Una izquierda preciosa que se estrelló en pleno mentón de Mantequilla Nápoles. Vuelve nuevamente Muñiz con la izquierda. Lo está presionando. Y esto parece que va a terminar por nocaut. Vuelve Muñiz nuevamente a la carga. Preciosa la izquierda. Dos izquierdas que han puesto en malas condiciones al campeón mundial. Trata de ripostar Mantequilla Nápoles a como dé lugar. Muñiz, sin embargo, quiere su pelea en corto. No le quiere dar terreno. No le quiere dar absolutamente ni un milímetro de ventaja al campeón mundial. Ahí vemos a Muñiz encima de Mantequilla Nápoles. Bueno, ahora la derecha se la llevó muy bien Muñiz cuando subió muy bien la mano cubriéndose del derechazo, pero Mantequilla le madrugó ya con una izquierda. Un 10º round bastante bueno el que estamos viendo para Mando Muñiz. Bastante castigado Mantequilla Nápoles en este 10º round. Nuevamente la pelea en corto, sigue Muñiz trabajando muy bien y ahí trabaja muy bien con las dos manos Muñiz adentro, con la derecha por encima, llegándole precioso, le está llegando muy bien a la cara de Mantequilla Nápoles. Vuelve nuevamente Muñiz tratando de arreciar su ataque. Ahí lo finta con el jab, se lo lleva una derecha preciosa, Mantequilla se le doblan las piernas, nuevamente se le doblaron las piernas a Mantequilla Nápoles, quien tiene que recargarse contra las sogas. Ahí vemos en mala condición al campeón mundial. Muñiz no se percata, lo deja ir. Otra derecha. Volvió y lo prendió. Volvió y lo prendió. Y Mantequilla Nápoles listo para el costalazo. Ahí lo vemos rápidamente a Muñiz yéndosele encima. Mantequilla Nápoles castigándolo despiadadamente a Muñiz, a Mantequilla Nápoles. El referee está sosteniendo la soga para que Mantequilla no se caiga cuando termina el 10º round. El referee estaba sosteniendo la cuerda para que Mantequilla no se cayera en ese 10º round. Y en la esquina de Mantequilla Nápoles rápidamente trabajando. Y la verdad que aquí estuvo lo inesperado. Mantequilla Nápoles a punto de declinar. Mantequilla Nápoles a punto de declinar cuando sube el doctor de la comisión, Alejandro Soto. Es el médico de ring, Alejandro Soto, sube a examinar las heridas de Mantequilla. Mantequilla no puede sentarse. Ahí estamos viendo los últimos momentos del 10º round, donde Mando Muñiz, lo mejor de esta pelea. Mando Muñiz tenía placer ahí golpeando a Mantequilla Nápoles. No se podía quitar a Mantequilla. Ahí vemos la mano de Verumen sosteniendo la cuerda para que Mantequilla no se cayera. Y el público aplaudiendo a Mando Muñiz. El público aplaudiendo a Mando Muñiz. Nos vamos rápidamente para el 11º episodio. Mantequilla Nápoles bastante golpeado. Y esto nos huele a que habrá nuevo campeón mundial esta noche. Una derecha preciosa se llevó allá Mantequilla por parte de Mando Muñiz. Seguro, tranquilo trabajando Muñiz. En el centro del entarimado. Ahora se puede dar el lujo de boxearle al campeón mundial, quien prácticamente está cegado, ya no ve. Ahí vemos a Mantequilla, quien está lanzando golpes un poco más abajo de lo permitido. Ahora la gente trata de animar a Mantequilla Nápoles. Se le está escapando la corona mundial a Mantequilla Nápoles en este 11º round. Y ahí vuelve nuevamente Verumen, pero fue un encontrón de cabezazos prácticamente accidental. Prácticamente accidental el encontrón de cabezazos ahí que vimos. Entraron los dos con la cabeza agachada. Ahora vuelve nuevamente Muñiz, conecta muy bien a Mantequilla Nápoles. Izquierda y derecha repitiéndole muy bien Muñiz. Ahora la derecha vuelve, falla Mantequilla, preciosa derecha nuevamente por parte de Muñiz. Y le están entrando a Mantequilla todos los golpes. Los está soñando, se los está llevando hasta telegrafiados. Esa derecha vuelve nuevamente a llevársela ahí Mantequilla Nápoles. Verumen en realidad está sorprendido. Interviene ya, separa a los dos contendientes. Vuelve nuevamente Muñiz a la pelea en corto, que es la que le ha dado mayores resultados. Sin embargo, creemos que a esta altura Muñiz, lo mejor que podría hacer es boxear ya a Mantequilla Nápoles. Mantequilla Nápoles está prácticamente ciego, no puede ver. Se está llevando la izquierda, la derecha, todo golpe que le tiren se lo está llevando fácilmente. Otra derecha ahí por parte de Muñiz. Y manejando muy bien la mano derecha Armando Muñiz. Y ahora
Vuelve nuevamente Mantequilla tratando de utilizar, y ahí está golpeando Mantequillamente a los bajos. Mantequilla está golpeando a los bajos. Cuando reclamaba Muñiz, Mantequilla golpea nuevamente y está enviando las manos mucho más abajo de lo reglamentario. Mantequilla Nápoles está enviando la mano mucho más abajo, golpeando por abajo de la rodilla. Lógico es que son golpes prohibidos. Golpes prohibidos por parte de Mantequilla Nápoles en este 11º round. Sin embargo, el juez no se hace. Muñiz se duele a esos golpes. Ahora también recibe una preciosa derecha por parte ahí de Muñiz, que se va haciendo que se vaya Mantequilla hacia atrás. Reposta muy bien Mantequilla, pero Muñiz lo recibe con otra derecha. Preciosa la derecha nuevamente de Muñiz. Entra Mantequilla Nápoles, ahora es el que está buscando en corto la pelea. Vuelve Mantequilla a usar los golpes a los bajos. Vuelve a bajar la mano izquierda Mantequilla inexplicablemente. Es algo... La verdad que Mantequilla no necesita hacer eso. Mantequilla no necesita hacer eso. Es un campeón mundial. Sin embargo, lo hemos visto hacer algo que jamás en su carrera deportiva lo hemos visto hacer. Usar golpes. Platicando con el representante del Consejo Mundial. Vuelve nuevamente Muñiz, preciosa derecha por parte de Muñiz, que allá desmadejó a Mantequilla Nápoles nuevamente. Mantequilla tratando de cubrirse con el jab de izquierda. Ahí vemos al señor Sulaimán también, el secretario del Consejo Mundial, que está gritándole a Verumen que pare la pelea. Interviene Verumen allá cuando entran los dos en clinch. Pelea bastante sangrienta la que estamos presenciando hasta este 12º round. Mantequilla Nápoles llevando la peor parte. Ahí vemos a Verumen que interviene, pide rápidamente la intervención del médico Alejandro Soto. Y el doctor, parece ser que el médico acaba de decir que no puede seguir. Ahí vemos a Mantequilla Nápoles. El rostro de Mantequilla Nápoles es una masa sanguinolienta. Y la verdad que nunca nadie le había pegado a Mantequilla Nápoles tan fuerte, tan duro y tan tupido como le ha llovido esta noche aquí en el centro de convenciones de Anaheim. Y no sabemos qué es lo que sucede. Parece ser que el referí Verumen acaban de parar la contienda. Mantequilla Nápoles no puede continuar peleando. Parece ser que están tomando las anotaciones tanto del... tanto del juez como del referí. Y la verdad es que Mantequilla Nápoles nunca había sido golpeado en una forma tan fuerte, tan salvaje como lo ha sido esta noche. Ahí vemos a Verumen hablando con uno de los cronistas deportivos de radio. Hace Verumen. Y ya la dio a la televisión, ya dijo que era fallo, decisión técnica a favor de Mantequilla Nápoles. De acuerdo con el médico, se declara una decisión técnica venciendo Ángel Mantequilla Nápoles. La victoria por decisión técnica a José Ángel Mantequilla Nápoles. Bueno, una gran parte del público la aclama. Bueno, amigos, y parte del... Everywhere, of course. And here's the 4th round at the Superdome in New Orleans, and the scheduled 15-round WBC Super Welterweight title fight between tall, lanky Thomas Hearn. Peleado una vez aquí en la Arena Coliseo. Fue la noche de su debut, el 21 de octubre de 1978, cuando noqueó a un adversario durísimo como lo era Manuel Ferrer, profesionalmente hace 4 años, poco más de 4 años. Gracias. 61-300 Rodolfo González, 60-400 Tano Correa.
Se reúnen con el referee Jesús Arias Torres, el hombre de Tonalá, para sostener su lugar como tercer ligero nacional. Y vamos sobre todo a esperar que sea una pelea como todos ustedes esperan y los miles de espectadores que abarrotan la Arena Coliseo esta noche. A ver los golpes de don Jesús Arias. Venga, uno. Ah, no, ya no. Ya nomás tiró uno que se le echaron encima a los peleadores. Buena medida de Jesús Arias haber amartillado la mano izquierda. De blanco Cayetano Correa, todo él de explosivo rojo, con una cinta negra en la cintura, y a los flancos Rodolfo Gato González. No pierdan un solo detalle de la pelea. En el momento menos esperado puede reventar una bomba y terminar la pelea. Un chamaco que empezó sensacionalmente, Gato González. Por donde quiera que él pasaba, florecía el knockout. Y Cayetano Correa, ya lo hemos dicho, tiene un récord con la marca de la casa también, de 32 victorias, 25 han sido por la vía rápida. Imbuido por ese deseo de regresar a la senda del campeonato mundial, ardido por aquella derrota frente al trinitario Claude Noel, tenemos otra vez al Gato González, sobreviviente de aquel terrible accidente. La maravilla de la ciencia quirúrgica en la época moderna le tiene nuevamente en acción. Cayetano tratando de cerrar el cerco en torno a Gato González. Gato haciendo un poco de pelea en retroceso. Su plan tendrá ya. No es ese prácticamente su estilo. Era arrollador cuando lo tenía el güero Leonardo García. Cambió de mano, lo tiene Pepe Hernández, un hombre que ha sido siempre especialista en crear peleadores científicos, sobre todo de mucha mano izquierda. Se recuerda aquella combinación con don José Medel, el insigne y siempre bien recordado Huitlacoche de Tepito, que fuera tantos años uno de los mejores campeones nacionales que ha tenido la división de peso gallo y uno de los mejores en el mundo. En un tiempo conceptuado como campeón mundial sin corona. Cuidado, un entronque ahí peligroso con las cabezas muy cercanas. El Gato avanza, se nota ansioso, se nota con vehemencia por quedar bien ante esta entrada bárbara que registra la Arena Coliseo esta noche del 11 de diciembre de 1982. Forcejeo, interviene casi directamente el referee Arias. Cayetano Correa sabe que aparte de sostener, de aferrarse a su posición de tercero nacional en la división de peso ligero, una victoria sobre el Gato González retumbaría allá en los ámbitos de los Estados Unidos. Bien, la derecha del Gato González, le zumbó por la quijada Cayetano Correa. Y digiere rápidamente el efecto del golpe Cayetano y va a buscar al Gato González con una temeridad que raya casi en el suicidio, digámoslo, entre comillas. Va a terminar el primer episodio que se ha ido raudo con la emoción del posible knockout. No se aloque Cayetano, le gritan de su esquina como despedida, como instrucción final antes de enfrentarse al Gato en el segundo episodio. De rojo Gato González, de blanco todo Cayetano Correa. De la colonia La Malinche del Distrito Federal, de la colonia Aquiles Cerdán del Distrito Federal, el Gato González. Homónimo de aquel que fuera efímero campeón mundial de peso ligero, Rodolfo Gato González, radicado en Los Ángeles. Avanza el Gato atropelladamente, se va fuera de ring. Poco más de 4 años hizo su debut profesional aquí mismo, en este encordado. No se encuentran, como que se tienen cierto respetillo de vez en cuando. Y hacen bien. Gato González sigue retrocediendo poco a poco, sin exagerar. Cayetano Correa buscándolo en un avance frontal. Jab izquierdo de Gato González, un zarpazo del Gato. El Gato buscando con la izquierda el plexus y la zona hepática. Empieza a blandir los puños el Gato González con la fiereza que le fue característica desde el arranque de su carrera. Cayetano Correa lleva 3 victorias por nocaut en las 3 que lleva sostenidas en 1982. Y también tiene la mira puesta en una oportunidad por el campeonato mundial y quiere sacarse esa espina que le clavara aquel colombiano en Nueva York en una noche en la que él, como ya lo dijo, sintió fuerte la nostalgia. No conocía a nadie, desconocía el idioma, en fin, no fue nada fácil para él. Él quiere regresar.
Para eso, primero tiene que pasar por el Gato González. Round número 2, una derecha de Cayetano, sale como un fogonazo hacia la cabeza del Gato González. Este rápidamente cabeceó, girando sobre la cintura. Va a refugiarse a un rincón el Gato González. Sale de él rápidamente, no le conviene esa pelea, rinconado. A campo abierto, donde ha hecho la mayor parte de sus peleas y donde ha fraguado la inmensa mayoría de sus victorias. Una etapa difícil del Gato González cuando tenía sus problemas con el Güero García, el que era su manager, lo rodeó otro equipo y no le fue fácil salir del dominio del Güero García, que lo había llevado desde el principio de su carrera y cuando estaba en los inicios apenas de su andar por los cuadriláteros. No le fue fácil. Mete la derecha arriba y la izquierda abajo. El Gato González castiga con gancho de izquierda abajo. Se quiebra ahí en corto Cayetano Correa, más que nada atropellado por el empuje de Gato González. El segundo episodio transcurriendo. Busca por abajo el Gato González. La derecha martillada. Un golpe durísimo con la mano izquierda del Gato González. Y con la derecha lo clava Cayetano Correa cuando están encendidos los focos que anuncian el final del round. Se levanta para que... Llegan a la porra Tano y otros Gato. Se confunden las porras de uno y otro en un ambiente de verdadera erupción en el ámbito de la Arena Coliseo. Una noche de auténtica gala todavía. No se prende la verdadera emoción. Al final del episodio fue cuando cayó el Gato. Si ha sido a mediados, quién sabe qué hubiera ocurrido, porque el Gato, aún herido, aún dañado, es peligroso porque se pone a tirar verdaderos mandarriazos con desesperación. Así que puede decir que la campana salvó al Gato y puede que haya salvado también a Cayetano Correa. Transcurre la tercera vuelta ante la expectación de la multitud que abarrota la Arena Coliseo. Se queja de un cabezazo Cayetano Correa. El referee Arias algo le musita ahí al oído izquierdo a Gato González. Este hace caso omiso de la advertencia, pues sin querer busca los bajos Rodolfo González. Se ve fuera de ring. Hace más de 4 años que no peleaba en la Arena Coliseo Gato González. Cayetano ha hecho este de su escenario predilecto, la Arena Coliseo. Decrece un poco la acción en esta tercera vuelta, con el Gato González tomando las precauciones naturales y Cayetano Correa sin arriesgarse a caer en un garlito, a quedar en una posición en zona de fuego, en zona de peligro. Esto con la izquierda nuevamente Gato González en la zona hepática de Cayetano Correa. Cayetano recogiendo la guardia. Llave izquierda del Gato González que gira un poco para quedar en el círculo central del cuadrilátero. Pintando con ambos puños, Cayetano Correa va acercándose para acortar la distancia. Forcejean, interviene don Jesús Arias y corta. Cayetano sigue recogiendo bastante la guardia para desde ahí disparar golpes rectos, buscando la zona media de Gato González. Vuelven al círculo central. Una pelea limpia hasta el momento. En el round número 3, el Gato buscando el contragolpe. Caen de nuevo en un clinch. Interviene Arias. 10 segundos. Terminará la tercera vuelta. La menos activa de las 3 que llevamos vistas. Venga la campana, don Jorge Sandoval. Así. Sale dando brinquitos de gorrión ahí Cayetano Correa para el cuarto episodio. Gato. Rompen por aquí cerca de la cabina de Televisa. Y responde rápidamente el grito de Tano por el otro lado. Qué ambiente esta noche en el embudo coliseíno. Este embudo que se inaugurara ya en abril de 1943. En pleno barrio de La Lagunilla, en el corazón de la Ciudad de México. Que luce sus mejores galas con el alumbrado navideño. Ahí por 20 de noviembre, por 16 de septiembre y claro en el Zócalo con cuadros navideños sencillamente hermosos. Hay que venir a verlos. El Gato entrando y saliendo después de tirar con la mano derecha. Es un milagro que el Gato esté no solo peleando sino vivo. Después de aquel tremendo accidente se necesitan de verdad pantalones y mucha fe en todo para estar nuevamente en acción como lo está Rodolfo González. Lleva ya 2 peleas de reaparición, una ganó fácil en el primero, otra la perdió con ese Vicente Mijares,
colocado también mundialmente. Llave izquierdo rápido, una repetición rápida de izquierdas con un fallido remate de derecha de parte de Tano Correa, de Cayetano Correa. La derecha del Gato González alcanzó con cierta violencia la cabeza de Cayetano Correa. Cayetano sigue metiéndose sobre el jab de izquierda. El Gato González moviéndose de un lado a otro. No olvida la caída del segundo episodio. Tira de lejos el Gato González, muy desarbolado, sin mucho destino. Cuidado con la cabeza, le dice el señor de Tonalá a Gato González. La derecha de Cayetano cruzó frente a la cara de Gato González. Y todavía no se suelta el Gato. Todavía no. Falta mucho para desarrollar el estilo que fue característico en él y que arrebataba a las multitudes cada vez que el Gato González entraba en acción. Lo veo desacomodado, un poquito desconectado con la realidad de su estilo. Tira de muy lejos, sin preparación alguna el Gato González, y puede clavarse en otra derecha con un gancho de izquierda corto de Cayetano Correa. Cuarto round, división peso ligero. Entra con la izquierda y se apaga la luz. Bueno, estamos a oscuras aquí. De pronto se apagó la luz cuando entraba con esa izquierda el Gato González. Quizá Cayetano Correa ha pensado que era demasiado fuerte el golpe y que se le habían apagado las luces, pero no, el apagón fue general. Se encienden decenas de lucecillas aquí hasta donde alcanzamos a ver desde el palco de transmisiones, dando una especie de aspecto fantasmagórico a la oscuridad coliseína. La arena Coliseo, prosigue la acción del cuarto episodio con el Gato González tratando de presionar a Cayetano Correa. 10 segundos para que termine la cuarta vuelta. Aquí viene la acción de la quinta vuelta. Sale disparado de su rincón Cayetano Correa para enfrentarse al Gato González, que ya lo estaba esperando casi en el centro del cuadro. Una pelea que tiene en tensión a la gente. Otro ataque atropellado de Gato González, empujón de Cayetano Correa, buena a la derecha del Gato, pero esquivó yéndose hacia atrás con una especie de rolling Cayetano Correa. Un poquito baja la luz, pero está funcionando al fin y al cabo la planta de fuerza, la planta de emergencia. Avance frustrado de Cayetano Correa cuando se clavan de nuevo en un clinch. Interviene para romper rápidamente, para hacer la pelea fluida el referee Jesús Arias. Se van al centro del cuadro donde hay más luz. Llave izquierdo de Cayetano, llave izquierdo de Gato González. Con la derecha Gato entra, pero no atina. El gancho de izquierda sí entró e hizo daño ahí por el hígado de Cayetano Correa. Hasta ahora solo la caída en el segundo round, en los finales del segundo round, propinada por la derecha de Cayetano Correa, ha sido el punto de emoción máximo hasta el momento. Quinto asalto. Cuidado, por las dudas se tapaba la nuca con el guante derecho Cayetano Correa, porque se vieron las intenciones del Gato de zorrajarle una derecha ahí en corto. Se van forcejeando a un rincón neutral en donde cuelga la toalla del referee Jesús Arias. Se queja de un jalón de la nuca Gato González, amonesta el referee Arias a Cayetano Correa. No ha pasado nada, sigue la pelea, gancho de izquierda de Gato González. Todavía no ha estallado el punch de la colonia Aquiles Cerdán. Es más, puede decirse que se mantiene inédito todavía en su reaparición coliseína. Otro avance atropellado de Cayetano Correa. Después de la caída en el segundo round, allá va a la derecha de Cayetano, me rodeó por la nariz de Gato González. Después de aquella caída, digo,
repito, como que el Gato González ha tomado bastantes precauciones. Y Cayetano no ha querido caer en una trampa que le pueda tender el Gato González. Esta ha sido la historia del quinto round, así entrando para caer en un pequeño clinch. Sigue ensayando la mano derecha Cayetano Correa, buscando la quijada de Gato González con un golpe así. Lo dejó en la lona en el segundo round para cuenta de protección, cuenta obligatoria. 10 segundos, terminará la quinta vuelta y con ella la mitad de la pelea. Busca un regalo. Esta es la sexta vuelta. Y todavía fuera lo del segundo round, pues nada digno de escribir a casa. Cayetano Correa sin huellas de ninguna especie en el rostro. El Gato González parece que ha salido ahora sí a desarrollar su estilo característico, el que está esperando la gente que le va a él. Allá el Gato buscando a Cayetano Correa, ha tomado la iniciativa desde el arranque de esta sexta vuelta. Un choque brusco ahí, violento, amarra fuerte Cayetano Correa. El referee les dice cuidado con las cabezas, úsenlas para pensar nada más. Y para fintar si quieren, pero no para golpear. En su enorme deseo por quedar bien en su reaparición coliseína, el Gato ha estado bastante desajustado, pero ahí asestó una buena derecha Cayetano, que se agazapa, mete el uppercut derecho Cayetano en corto con mucha astucia. Estuvo vigilando, cazando al Gato. En torno a cuyo ojo izquierdo hay ciertas laceraciones, nada peligrosas todavía, pero que indican la labor que ha hecho la mano derecha de Cayetano Correa, pasando la primera mitad de la pelea. Allá va el Gato González, pero repito, está muy desajustado por su enorme deseo de quedar bien, de cobrar una victoria aquí, como aquella de la noche de su debut en octubre del 78 sobre Manolo Ferrer. Han abundado los clinches. No ha habido forma de que se acomode, de que se asiente el Gato González. Así se ha llevado la mayor parte de la pelea desde el tercer episodio. Muy quirito, se va por piernas Cayetano Correa. ¡Vámonos! ¡Qué cabezazo! A la hora que trataba de zafarse del abrazo el Gato González, le arreó una clase de tope para ganar un concurso a Cayetano Correa. Parte de la gente se indigna. Otra, bueno, dice, pues eso no pudo haber sido intencional de ninguna manera, y no lo fue. Simplemente se desesperó porque lo estaba sujetando demasiado en el abrazo Cayetano Correa, y ahora sí, Cayetano Correa, y ahora sí metió la cabeza peligrosamente el Gato González y volvió a llamarle la atención el referee don Jesús Arias. El sexto round, 10 segundos. Aquí los va a sorprender la campana para mandarlos a descansar un minuto antes del séptimo asalto. Vuelven a caer en el abrazo, el enésimo de la noche. Como que se desacoplaron bastante, sobre todo el Gato en su anhelo por cobrar una victoria rápida, que ya no lo es tanto, ya están en el séptimo round. Se lanza de nuevo el Gato, pero muy fuera de onda. Y Cayetano ya no ha encontrado muy bien la fórmula del cruzado con la derecha. Ahí lo pescó en el vuelo, pero no con solidez. Qué peligrosamente se acercan los dos agachándose. Vuelve a llamarles la atención nuevamente el tercero, nuevamente la cabeza del Gato ahí, pero pues ahí la culpa es de los dos, porque también Cayetano se agacha cuando ve venir al Gato. Y vean cómo se lanza ahora Cayetano Correa. Ha perdido el son el combate. Buena derecha de Cayetano Correa, un poquito a la chop down de arriba abajo, pero sin mayores consecuencias.
entre otras cosas porque ya se le calentó la quijada al Gato González. Lo cogió frío en el segundo round. Pero frío, tibio, caliente, con un derechazo bien conectado, podría volver a caer el Gato González, y lo mismo puede decirse en el caso del Gato hacia Tano Correa, de Cayetano Correa. Séptimo round, un swing con la derecha y gancho de izquierda por abajo de Gato González. Sabe que hizo daño, sobre todo con la izquierda. Arremete, pero vuelven a caer en el abrazo número 1946. A los dos les conviene quedar bien esta noche. Cayetano como tercer ligero nacional y el Gato González buscando otra vez el camino hacia una oportunidad por el cetro mundial. Cambiaron golpes al tú por tú y salió con la mejor parte Gato González. Vuelve a entrar con golpes muy arqueados, buscando los bajos, descuidando completamente la quijada Gato González. Cayetano entrando, apuntalándose sobre el jab de izquierda. Pero hasta ahí, enseñando muchos recursos el Gato González. Otra vez los poros de Tano y Gato. Ha perdido un poquito su sabor la pelea a la altura del séptimo round por los continuos achuchones. 10 segundos queda del séptimo round. Y a descansar 60 segundos antes del antepenúltimo capítulo. Vuelta con Cayetano de blanco y Gato González de rojo, debiéndole todavía a la multitud la emoción que se espera, el sensacionalismo que se espera de esta pelea. Alcanzó bien con la izquierda Gato González, pero no repite. Buena izquierda de Cayetano Correa. Sacudió feamente la cabeza de Gato González para caer nuevamente en el abrazo. Abrazo momentáneo que se rompe sin la intervención directa del tercero dentro del cuadrilátero. Entra y sale haciendo la pelea Gato González, lo mismo Cayetano Correa. No ha habido continuidad en las ofensivas. Ha sido tijereteada continuamente por estos clinches. Ha perdido cadencia la pelea. El Gato González ahora sí arremete con la cabeza alocadamente. Lo lleva frente al comisionado en turno porque ahora sí se notó bastante clara la intención. Y no hay corte. El referee Arias tiene un momento de titubeo y los llama a que siga el combate con la severa advertencia al Gato González de que si comete otra torpeza de esa lo van a descalificar. Está desesperado el Gato González. Es el octavo round y no ha podido hacer tronar todavía el poder de sus cañones. Y no ha podido, entre otras cosas, porque Cayetano Correa no se lo ha permitido. Se van al centro del cuadro, transcurriendo el antepenúltimo capítulo. Esta ha sido la historia de la pelea a partir del tercer episodio. Una embestida y un abrazo. Una embestida y un clinch. Así ha sido la historia del tercer round hasta la hora. Vean cómo entra el Gato ahí. Y lo recibe Cayetano Correa, pues es lo que debería de hacer en tal caso. Al verlo venir, pues tírale. Como le grita Cristóbal Rosas desde su esquina. Si te entra así, recibe lo que es la mejor arma. Ahí la clava a la izquierda fuerte al Gato González. El Gato se trompica y vuelve a amarrar. Qué fatigosa ha estado la pelea para los dos. Como que tiene enrojecida la oreja izquierda Cayetano Correa. Tanto choque de cabezas, tanto golpe como ese casi de antebrazo. Y ahora es Cayetano el que recibe con la cabeza agachada a Gato González. Claro, dicen que el mejor maestro es el adversario y ya aprendió Cayetano a defenderse de los cabezazos. Va a terminar el octavo. Amigos, el noveno y sale con su trotecito de costumbre Cayetano Correa para enfrentarse a Gato González. Pues en una pelea tan pareja la caída debe estar pesando ya horrores en contra del Gato González.
Vuelven a caer otra vez en el forcejeo en corto. Sí, no ha tenido la continuidad de vida la pelea. Ha sido cortada continuamente la acción con estas situaciones de abrazo, de clinch, de forcejeo. Ahí muy en lo corto. Entre el gato, ahí podría haber aprovechado otra vez Cayetano Correa, porque está entrando completamente desarmado. Ahora lo pescó con el gancho de izquierda alto. Vamos, Correa, gritan unos. Adentro, gato, gritan otros. Y los imparciales solo esperan que algo suceda en el cuadrilátero, que no sea esto tanto abrazo. Ahora va ahí. El referee lleva al gato González con el doctor Pedro Torres. Con esa, ahora sí se abrió aquello que decíamos, escoriación en torno al ojo izquierdo del gato González. Se abre ligeramente, lo suficiente para una visita médica rápida, como son casi todas las visitas médicas. El noveno round. Ahí completamente parado lo tomó Cayetano Correa, burlándose materialmente del gato González. El gato anda perdido en el cuadrilátero. Conecta con la izquierda él y conecta también con la zurda Cayetano Correa y cae otra vez en el clinch. Sigue vigilando la herida el referee Arias, la herida que tiene sobre la ceja izquierda el gato, que se avienta materialmente sobre Cayetano Correa. Y otra visita al médico. Allá va don Pedro Torres a ver la lesión que tiene ahora abajo en la mucosa del labio inferior el gato González. Él había estado chupando su propia sangre, no asomaba la hemorragia, no se veía la lesión. Va a consultar con el comisionado en turno y la pelea prosigue. Vaya, noveno round, tijereteado no solo por abrazos, sino por visitas médicas. El gato pasando un verdadero calvario aquí en el noveno episodio. 10 segundos le quedan al penúltimo round. No es caída oficial de ninguna manera, pero hay que limpiar los guantes. Ya no hay tiempo. Parado, corriendo al galope casi, Cayetano Correa. Siente que ya lo tiene. El triunfo. Brinca y brinca, resortea y el gato dispara ya de izquierda arriba, ya a la defensiva. Con la derecha entra todavía. El gato tiene eso que se llama la onza de oro, que se puede cambiar en cualquier momento por un triunfo. El divino tesoro del punch. En estos 2 minutos y fracción que quedan de pelea podría hacer la hazaña el gato González. Y por de pronto, y salvo la mejor opinión de usted, debe ir abajo en la puntuación de los jueces, entre otras cosas por la caída que sufrió en el segundo lapso. El último round. Avance atropellado nuevamente del gato González. Incluso los pies los maneja en contraposición a la acción de los brazos, a la acción de su guardia. Esta ha sido la historia de toda la pelea. Ahora sangra por la nariz el gato González. Y dicho sea de paso, el rostro de Cayetano Correa limpio. Dentro de todo lo embarullado que ha estado el pleito, se ha visto más limpieza en el estilo de Cayetano Correa. Ha llevado la pelea más clara, un poquito menos atropellada que el gato González en su deseo de quedar bien, de llevarse una victoria al reaparecer en la Arena Coliseo. Ha entrado en todos los callejones peligrosos. Ahí conecta con la derecha fuerte el gato González, con la izquierda mete por el hígado. Tiene que abrazarse Cayetano Correa. Otro buen momento para gato González, a ver si lo aprovecha. Esas entradas así no le han redituado más que problemas al gato González. Escoriaciones, llamadas de atención y visitas médicas. El último round.
El uppercut derecho de Cayetano lo tiene dibujado. Entran y al abrazo, entran y al abrazo. Así ha sido la pelea de los noqueadores. O sea que el gozo se está yendo al pozo. Ahí lo recibió a placer Cayetano Correa. No con solidez, pero sí con vistosidad. Se ve fatigado el Gato González, jalando aire con la boca abierta. Ataca Cayetano, 10 segundos para que termine el pleito. Atropella nuevamente el Gato González, tiene un gañapón en corto. Los últimos segundos y la campana va a terminar la pelea. Se acabó. Vencedor de esta pelea es Cayetano. Pues creo que no había mucha duda, con la barba clavada en el pecho estaba el Gato González esperando el anuncio de Chalano Aguilar. Cayetano no toma con demasiado aspaviento la victoria. Sabe que tampoco cumplió una labor completa, pero sin embargo, suficiente para ganar. Aquí ya olvidado todo como buenos profesionales. El abrazo, la felicitación y el retiro hasta el siguiente compromiso. Ha ganado Cayetano Correa por la vía de los puntos. Microondas Admiral 399.95. Alejandro Flores, que al inicio de su carrera tuviera actuaciones destacadas. El tercero sobre la superficie, José Medina, pero ahí ya había explotado. La mano derecha en forma de gancho a la mandíbula de Martín Ríos. Martín Ríos, el pupilo de José el Huitlacoche Medel. Aquí estaba explotando la mano izquierda al mentón, pero con un golpe que aparentemente no le dio. Con un golpe ligerito a la mandíbula, y aquí el tercero sobre la superficie le aplicó la cuenta de protección a Martín Ríos. En la esquina de Alejandro Flores, Manuel el Mister Moreno, y ahí no pierdan ustedes de vista la mano derecha de Alejandro Flores cuando terminaba el primer episodio y ya había visitado la lona Martín Ríos, el pupilo de José el Huitlacoche Medel y de Gerardo Pinocho Gutiérrez. Hablar de José Medel es hablar de uno de los nobles mentores que tienen como antecedente una excelente carrera como pugilista. Campeón nacional de peso gallo allá por la década de los 50. José el Huitlacoche Medel y es el manager, es el mentor del hombre del pantaloncillo blanco Martín Ríos cuando ahí explotaba. La mano izquierda a la zona hepática en 2 ocasiones de Alejandro Flores sobre la cara de un Martín Ríos. La mano derecha amartillada, el objetivo, la mano derecha de Alejandro Flores amartillada y tirando con esa gran vehemencia la mano izquierda en forma de gancho que tiene, por cierto, muy bien hecha, muy bien educada Alejandro Flores. Transcurría el segundo episodio. Esta pelea la recordaremos como una de las actuaciones estelares de don Roque de Larios, uno de los jueces importantes en la historia de nuestro boxeo, cuando aquí explotaba la mano izquierda y vean ustedes la cara de Martín Ríos, como los ojos los tenía cerrados. Ahí ya no acertaba a saber qué es lo que estaba sucediendo porque estaba prácticamente en el país de los sueños. En esta pelea, don Roque de Larios lo queremos recordar con ese gran cariño a uno de los profesionales, a uno de los jueces más avesados en esta difícil actividad en el boxeo mexicano. Vean ustedes cómo esa mano derecha explotaba sobre la cara de un Martín Ríos, el pupilo de José el Huitlacoche Medel. Y ahí José Medina le está diciendo, váyase señor, a una esquina neutral. Y esta es una de las peleas que, señoras y señores, recordaremos porque fue el inicio. Derecha Armando el Palitos Pérez de Tepito, Tepito. Ese hermoso barrio capitalino frente al guerrerense Gabriel Bernal. El hombre dirigido por José Guadalupe Sánchez y a la izquierda de Armando el Palitos Pérez, Tony Flores, el que es actualmente el mentor de Cándido Telles. Señoras y señores, estamos en la categoría de los 50 kilos, 802 gramos. La mirada fija de este Armando el Palitos Pérez. La fecha con mucho gusto. 1 de septiembre de 1979, de pantaloncillo blanco, aparece Gabriel Bernal y este es Armando el Palitos Pérez. Una de las peleas importantes para Gabriel Bernal, el hombre del pantaloncillo blanco, zurdo, en sus inicios del boxeo como profesional y ahora en la guardia derecha, ambos contendientes en guardia derecha. El hombre del pantaloncillo oscuro, pantaloncillo azul, obteniendo mayor alcance cuando manejaba esa mano derecha en forma de gancho, el 6 de marzo de 1974. Gabriel Bernal, el guerrerense, se enfrentó a Leo San Martín y le venció por la vía de la detención técnica en el 4º episodio y en su segunda pelea como profesional. El hombre del pantaloncillo blanco, aquí en la capital de la República Mexicana, obtuvo
su primera derrota a manos de Sergio Martínez en su segunda pelea aquí en la capital de la República Mexicana. Pero Armando el Palitos Pérez hay que recordarlo como uno de los bravos. Hay que recordarlo como uno de los grandes en la categoría de peso mosca. Qué brillante pelea dio aquí en la capital de la República Mexicana frente a Germán Torres, cuando era Germán Torres actual, el campeón nacional en la categoría de los mini moscas. Y Armando el Palitos Pérez aquí estaba haciendo una defensa más. El 17 de septiembre de 1975, el hombre del pantaloncillo blanco se enfrentó a Juan Monito Díaz en su octava pelea como profesional, y ahí había ganado por la vía de la ruta, por la vía de la decisión, Gabriel Bernal, el hombre que iba para adelante, de guardia equivocada a guardia derecha. Ahí estaba adelantando peligrosamente el codo izquierdo Gabriel Bernal. El zurdo dirigido por Lupe Sánchez en su pelea número 12. El 28 de febrero de 1976 había caído vencido frente a Arturo Delgado en su pelea número 12 por la vía de la detención técnica en el sexto episodio. Pero, señoras y señores, dispónganse ustedes a presenciar una de las peleas más dramáticas en el palmarés de Gabriel Bernal. Su pelea número 23. Su segunda pelea en el año de 1979, cuando vamos a ir al ángulo de la repetición. Gillette para usted. Volado de mano derecha de Palitos Pérez, que estaba fallando a este gancho derecho. Vean, se estaba estrellando en la mandíbula del ganador Gabriel Bernal, que iba a una esquina neutral, y la mandíbula de Armando el Palitos Pérez estaba hecha añicos, y ahí se levantaba, no daba pie. Este era, señoras y señores, el primer episodio, y Octavio Meirán lo llevaba cuando el Palitos Pérez se abrazaba dramáticamente a Octavio Meirán. En un momento el ex campeón mundial, Guti Espadas, frente a Giles allá en Tokio, Japón. El campeonato mundial de peso mosca de los 50 kilos 802 gramos en poder del mexicano, del emeritense distinguido Gustavo Hernán Espadas, que naciera un 20 de diciembre de 1954 allá en Mérida, Yucatán. El hombre del pantaloncillo ocre, el japonés, ustedes lo pueden identificar por esas zapatillas negras en terciopelo, y por su parte Gustavo Guti Espadas, el hombre de Mérida, que iba a hacer su primera exposición ya como campeón, todo de rojo con el apellido sobre la porción frontal de su cinturón. En esa pelea también estaba José Guadalupe Sánchez, cuando ya estaba explotando la mano derecha de Guti Espadas sobre la mandíbula de Jiro Takada. Esta, señoras y señores, era la pelea número 32 en la historia del hombre que está a su derecha, Gustavo Guti Espadas. Y la fecha, el 1 de enero de 1977, y Guti Espadas, a lo largo de 1976, se había preparado en los últimos meses, sacrificando el estar cerca de la familia porque había vencido, recuerden ustedes, el 2 de octubre de 1976, Alfonso Piedrita López, el panameño, allá en Los Ángeles, California, por la vía del cloroformo en el 13º episodio para ganar el campeonato de la Asociación Mundial de Boxeo en la categoría de los pesos moscas. Y esta era su pelea 32 de Guti Espadas y su primera exposición. Y qué valor de Guti Espadas para irla a exponer allá a Tokio, Japón. El hombre de las zapatillas negras, Jiro Takada, ya estaba inflamado de la porción izquierda de su cara. En la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, Guti Espadas estaba haciendo una pelea de toma y daca, una pelea de auténtico caudillo emeritense. Recuerden ustedes que Guti Espadas, después de esta pelea, señoras y señores, le dio allá en la hermosa Mérida el 30 de abril de 1977 la revancha al ex campeón mundial, al panameño Alfonso López, y ahí le volvió a vencer por la vía del cloroformo en el 13º episodio. Ya estaba inflamado ahí Guti Espadas, sabía que la porción izquierda de la cara de Jiro Takada y la porción derecha ya no estaba viendo, estrellando a la mano derecha en forma de gancho, y el dramatismo en este centro de convenciones de Tokio, Japón, cuando Guti Espadas estaba descargando una ofensiva tremenda, cuando, señoras y señores, una toalla alba había volado sobre la plataforma del centro de convenciones, y el dramatismo del boxeo en esta labor destructiva y demoledora a lo largo de 7 episodios de Guti Espadas. Les invitamos para que vean el ángulo de la repetición, Gillette para usted, y cuente por favor la cantidad de golpes que Guti Espadas le da. Ahí cruza con la mano derecha en 2 ocasiones. Gancho izquierdo, la zona hepática, recto de mano izquierda, gancho derecho, y cuenten ustedes por favor los golpes.
La cara del lado derecho ya estaba inflamada y lo que es raro, tenía una inflamación blanca cuando de la esquina del japonés Jiro Takada habían enviado ya la toalla en donde estaban diciendo que no podían seguir más, señoras y señores. Guti Espadas hacía su primera exposición del Campeonato Mundial de Peso Mosca. Pues bien, vaya que nuestro productor frente a Pablo Rodríguez. Y en el platillo estelar, Cándido Telles enfrentándose a Alejandro Flores. Señoras y señores, acompáñenos por favor a esta que será la primera pelea. Usted puede identificar al zarco Fernando Martínez de pantaloncillo negro, el hombre de la pierna larga, del brazo largo, también el hombre del pantaloncillo negro. El hombre del pantaloncillo blanco responde al nombre de Pablito Rodríguez. Nos hace recordar a uno de los más grandes boxeadores que ha tenido el boxeo nacional mexicano, como lo fue Raúl Rodríguez, un hombre que participó en la categoría de peso ligero, que llegó a ser campeón en la categoría de peso welter, pero aquí estaba cayendo Fernando el Zarco Martínez frente a Pablo Rodríguez. Era la primera caída, señoras y señores, y estos dos hombres no los pierda usted de vista. El hombre del pantaloncillo blanco concediendo ventaja en la estatura, concediendo ventaja en el alcance, pero ya había caído para la cuenta de protección el hombre del pantaloncillo oscuro, Francisco el Zarco Martínez, en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara. Ahí aparece Pablito Rodríguez, el hombre que estaba conectando de mano derecha y había entrado limpio. Vean esa mano izquierda que entró tremenda a la mandíbula de Fernando el Zarco Martínez. El tercero sobre la superficie, el internacional Ernesto Magaña, y por ahí también aparece el caballeroso arquitecto don Octavio Meirán. Octavio Meirán es el hijo, el arquitecto es don Enrique Meirán, y volvía a caer Fernando el Zarco Martínez. Dos caídas, señoras y señores. Estaba ya sonando la campana que estaba indicando que el cuarto episodio estaba a punto de concluir, y este era el quinto episodio. No pierdan ustedes de vista al hombre del pantaloncillo blanco. Vean la pegada del hombre del pantaloncillo blanco, un hombre que tiene las plantas de los pies bien pegadas a la superficie. De espaldas a las cuerdas, Pablo Rodríguez camina hacia su lado izquierdo, adelantando peligrosamente la cabeza, y ya había preparado, ya había de hecho funcionado esa mano derecha de Francisco el Zarco Martínez. Pero vean la forma tan singular de caminar sobre la plataforma coliseína del hombre del pantaloncillo blanco, Pablito Rodríguez. Ya había caído en dos ocasiones y volvía a meter esa mano derecha peligrosa, y ahí estaba lastimado ya Pablo Rodríguez. ¡Qué tremendos impactos! La experiencia del internacional. Don Octavio Magaña estaba indicando que Fernando el Zarco Martínez estaba ganando por la vía de la detención técnica en el quinto episodio, y este es el ángulo de la repetición Gillette para usted.
Esa era la segunda caída de Francisco el Zarco Martínez, pero este golpe que pegó prácticamente en la nuca de Pablo Rodríguez es el que había definido en qué momento la pelea se tenía que suspender. Una buena victoria para Fernando el Zarco Martínez. En un momento más, Cándido Telles frente a ese pantaloncillo blanco, aparece Cándido Telles, de pantaloncillo oscuro aparece Alejandro Flores. Alejandro Flores, dirigido por Manuel el Mister Moreno, y el hombre del pantaloncillo blanco, el hombre que nació allá en Mineral de Chico, en el estado de Hidalgo, un 2 de febrero de 1961. Cándido Telles, dirigido por Tony Flores, sancionando esta pelea, el contador público don Fernando Guevara. Señoras y señores, una de las más grandes demostraciones de poderío del hombre del pantaloncillo blanco, que llegó a ser campeón nacional en la categoría de peso mini mosca cuando venció a Aarón García por un fulminante vía del cloroformo. Aarón García ya estaba explotando. La mano derecha de Cándido Telles, el hombre de las zapatillas blancas, estaba haciendo su 16ª aparición en la capital de la República Mexicana. El 7 de septiembre de 1977, Cándido Telles se había enfrentado aquí a Rafael Villatoro y había vencido por la vía del cloroformo en el segundo episodio con esa mano derecha que siempre le ha caracterizado a Cándido Telles, el hombre de Hidalgo, de Mineral del Chico, como una mano derecha mortífera, tremenda. Y ya esta era la segunda pelea entre ambos contendientes. La primera fue el 19 de enero de 1980. Y ahí había vencido por la vía de la detención técnica en el 6º episodio el hombre de las zapatillas blancas, que volvía a hacer explotar la mano derecha a la cara de Alejandro Flores. En 1979, las peleas que antecedieron a esta confrontación entre Alejandro Flores y Cándido Telles, y vean esa mano derecha de Cándido Telles, qué forma de tirarla, y esa mano izquierda también centellante, llena de vigor, llena de dinamita, sobre la cara de un Alejandro Flores que, usted tiene razón, ya le hemos visto aquí actuar y salir con la mano derecha en alto. Les comentamos que el 4 de abril de 1977, el hombre del pantaloncillo blanco venció a Jorge de Jesús por la vía de la detención técnica en el 8º episodio, y el 4 de agosto de ese mismo 79, Pedro Moreno había vencido por la vía de la ruta larga a Cándido Telles, el hombre del pantaloncillo blanco, para que el 20 de octubre, una fecha posterior de 1979, venciera por la vía de la detención técnica a Germán Torres, que sería el primer campeón nacional en la categoría de peso mini mosca. Pero esta pelea, señoras y señores, no la pierdan ustedes de vista, porque ahí volvió a explotar la mano derecha de Cándido Telles en la cara de Alejandro Flores. La primera pelea había sido ganada por Cándido Telles por la vía de la detención en el 6º episodio. Esta fecha era el 24 de mayo de 1980. Ernesto Magaña, el internacional, estaba diciendo a Cándido Telles que se fuera a su sitio. Después de esta pelea, señoras y señores, Cándido Telles vencería a Dagoberto Periñán y Arturo Tebaki en 2 peleas tremendas. Y vean cómo esa mano derecha de Cándido Telles estaba explotando sobre la mandíbula de un Alejandro Flores. En un momento más, música y boxeo.
diciendo a Chucho Torres que no podía seguir. Este hombre que llegaba a esta pelea con 8 victorias. 2 peleas perdidas, estaba adquiriendo su tercera derrota por la vía de la detención técnica. 8 peleas ganadas por la vía del cloroformo, 3 peleas perdidas por la vía de la detención técnica. Era el palmarés para este hombre de pantaloncillo blanco, que Chucho Torres, dirigido por Agustín Palacios, que estaba haciendo una presentación aquí, en la capital de la República Mexicana, con poco éxito y poca fortuna. Acertada la participación del tercero sobre la superficie, José Medina. En una primera ocasión, Mario Román, el hombre de la tez morena, había nacido el 21 de marzo de 1952 en Carolina, ya en San Juan de Puerto Rico, en ese hermoso escenario en donde está vecindado actualmente el ex campeón mundial en la categoría de los super welters o medio junior, Wilfredo Benítez. En la esquina del boricua Alfredo Escalera estaba ahí Ernesto Gallardo, uno de los mentores, uno de los tutores que está allá en Tokio, Japón, con Roberto La Lobita Ramírez en un palmarés bastante aceptable para este boricua Alfredo Escalera, que estaba haciendo una incursión aquí en la capital de la República Mexicana. Y hay que recordar que el 30 de octubre de 1974 el hombre del pantaloncillo oscuro y del pelo hirsuto, que se estaba llevando volado de mano derecha y de mano izquierda a la mandíbula, producto de Mario Román, había hecho su presentación en nuestro hermoso país, enfrentándose a Memo Cruz allá en Oaxaca, y había perdido por la vía de la larga ruta, por la vía de los 10 episodios. Y el hombre del pelo hirsuto, el pelo muy tropical, muy a la Caribe, estaba terminando el primer episodio, señoras y señores, pero ahí venía Mario Román, que quería la victoria como diera lugar, porque este Mario Román había hecho una incursión exitosa por el terreno del boxeo de aficionados aquí en la capital de la República Mexicana a nivel nacional y a nivel internacional. Pero la sorpresa, porque esta era la pelea preliminar de una presentación estelar del tremendo José Ángel Mantequilla de Matanzas. Estaba ahí Ultiminio Ramos, ahí apreciando a su compañero José Ángel Mantequilla Nápoles, el de Santiago de Cuba, que iba a hacer una exposición más de su campeonato mundial aquí en la capital de la República Mexicana. Y esta era la presentación en la capital de la República Mexicana del boricua Alfredo Escalera, que ya tenía 2 caídas a su favor. Pero no pierdan de vista, porque después de esta pelea, que fue el 14 de diciembre de 74, el hombre del pantaloncillo oscuro para 1975, el 24 de febrero, día en donde nosotros honramos a nuestro lábaro patrio aquí en la República Mexicana, se volverían a enfrentar estos hombres, y ahí vencería por la vía del cloroformo en el tercer episodio el boricua Alfredo Escalera. Con esta, señoras y señores, era la primera de 2 peleas cuando Mario Román estaba acribillando ahí a Alfredo Escalera, al boricua. Por ahí se apreciaba la cámara, siempre eficaz, siempre bien acertada, de Porfirio Cuautle, uno de los reporteros gráficos estelares aquí en el periodismo nacional mexicano. Mario Román tenía en malas condiciones a Alfredo Escalera, y quién iba a decir, señoras y señores, que 2 peleas después, para llegar el 5 de julio de 1975, cuando allá en Tokio, Japón, Kuniaki Shibata, el hombre que había perdido el campeonato mundial de peso pluma a manos de Clemente Sánchez, había obtenido el campeonato mundial de los ligeros juniors o superplumas, y lo iba a exponer frente a este hombre que estaba siendo apabullado por el hombre del pantaloncillo blanco, Mario Román. Y ahí Kuniaki Shibata había perdido el campeonato mundial de los ligeros juniors a manos de este hombre que estaba de espaldas a las cuerdas, siendo acribillado por Mario Román. Mario Román estaba obteniendo una victoria bastante importante por la vía del cloroformo en el segundo episodio frente a Alfredo Escalera, un hombre que 2 peleas después surgiría como campeón mundial en la categoría de los superplumas o ligeros juniors, cuando venció allá en Tokio, Japón, a Kuniaki Shibata. Este es el ángulo Gillette para usted. Señoras y señores, el internacional Ernesto Magaña decía que no podía seguir más. Pero este era el platillo estelar allá en León, Guanajuato, cuando el zurdo de oro Vicente Saldívar
que ya había obtenido el campeonato mundial el 26 de septiembre de 1964 frente a Ultiminio Sugar Ramos, estaba cayendo en el asombro. En el primer episodio, Vicente Saldívar estaba en esta transmisión en blanco y negro visitando la plataforma de ese hermoso jirón de nuestra patria, León, Guanajuato. Y esta pelea se celebraba el 6 de diciembre de 1964. Allá en León, todo mundo daba por descontado que Delfino Fino Rosales podía ser la gran sorpresa esa noche, cuando venía precedido de una buena marca, de una buena cantidad de victorias Fino Rosales frente a un Vicente Saldívar que estaba estrenando su corona. Imagínense ustedes después. El 26 de septiembre la había ganado. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre, escasos 2 meses y medio tenía de campeón mundial en la categoría de peso pluma el hombre del pantaloncillo blanco, Vicente Saldívar, el zurdo de oro de la colonia obrera, y estaba haciendo su primera exposición. Pero la expectación en esta pelea es que hizo Fino Rosales lo que ningún boxeador había hecho a lo largo de las 24 peleas anteriores de Vicente Saldívar, ponerlo en la plataforma de León, Guanajuato. Estaban utilizando guantes rojos, que en ese momento también eran interesantes. Lo habitual en el boxeo allá por la década de los 60 es que los guantes que se utilizaban eran guantes negros. El gran fabricante de los guantes a nivel nacional e internacional, don Cleto Reyes, estaba dándole un giro a la utilización de los colores, de los diversos colores de la piel en guantes, en herramientas para boxeo, y estos eran guantes rojos que estaba utilizando Vicente Saldívar frente a Delfino Fino Rosales. Recuerden ustedes que Vicente Saldívar había sido campeón nacional en la categoría de peso pluma el 8 de febrero de 1964, cuando había vencido por la vía del cloroformo en el segundo episodio al gran pastelero Juan Ramírez en el segundo episodio, y ahí Vicente Saldívar había ganado el campeonato nacional de peso pluma. Señoras y señores, el 11º episodio transcurría. Vicente Saldívar estaba haciendo su primera defensa con éxito en el 11º episodio, y esa había sido la expectación en este 6 de diciembre de 1964, cuando le pegó prácticamente, tiene razón nuestro compañero Mario Castro, le pegó prácticamente con el dorso, con la parte de la planta de la mano a Vicente Saldívar, que parece que no le pegó, pero Vicente Saldívar había caído. Este gancho derecho del zurdo de oro, cruzado de mano izquierda, y ese gancho habían sido determinantes cuando, recuerden ustedes que después de esta pelea, Vicente Saldívar se enfrentaría al tiburón Raúl Rojas y posteriormente a Howard Winston en una incursión a nivel internacional. El bautismo confiere el don de la nueva vida. También el cuerpo debe ser fortalecido contra las terribles enfermedades de la niñez. El sarampión, la papera, la tosferina, la difteria, la poliomielitis y la rubéola se creían ser parte natural del crecimiento. Ahora los niños pueden ser vacunados contra estas terribles enfermedades. Visite hoy a su médico o vaya a la clínica de su localidad. Bien, señoras y señores, queremos agradecer la presencia de todos ustedes este domingo aquí a través del canal de lujo de la televisión mexicana. Y algunos de nuestros compañeros, Juan José Gámez y Luis de Mollé, nos preguntaban que por qué Fino Rosales ya no pudo continuar en el 11º episodio. Hay ocasiones en que hay golpes que producen ciertos trastornos en nuestro organismo, que no es propiamente que queden aturdidos, como es lo normal en victorias sobre la vía del cloroformo. Hay ocasiones en que las extremidades no funcionan. En este caso, a Fino Rosales las piernas se le acalambraron un poco, y si no recuerdan ustedes aquella derrota de Roberto Manos de Piedra Durán frente a Sugar Ray Leonard, cuando no pudo seguir porque tenía calambres en el estómago. Queremos agradecerle que siga usted con esa fe y con esa confianza en 1983, y que siga con el canal de lujo de la televisión mexicana, porque Televisa siempre le presenta lo mejor para usted. Gracias, buenas tardes. Una mirada dirigida a nuestra dimensión humana. La familia.
un valioso punto de partida.